நான் ஆரம்பிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எங்க இண்டஸ்ட்ரி சுற்றி வீடுகளே இல்லை. அப்போ அது ஒரு பொட்டல் காடு 35 வருஷத்துக்கு முந்தி. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி வீடு. ஆனா ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லாம எங்க வேலை முடியுதுன்னு சொல்லலாம். அதுக்கும் எங்களுடைய ஒரு தரமான விஷயம் கேட்டீங்கன்னா செக்ஷன், அதாவது ஒரு டஸ்ட் போகாத அளவுக்கு மிஷினரிஸ் போட்டு மெயின்டைன் பண்றதும் ஒரு முக்கியமான காரணம். அதையும் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுறது என்ன ஃபர்ஸ்ட். அதே மாதிரிங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நான் சொன்ன இப்ப சொல்லப்படுற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நேஷனல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சொல்றேன். இவ்வளவு ஸ்டீல் உற்பத்தி பண்றோம், 120 மில்லியன் டன் பண்றோம், 120 சொல்றோம். கன்சம்ஷன் பண்றதுக்கு பேங்க்ஸ் they came forward to give loan to the industries. They came forward to assist the home construction. இதெல்லாம் தொடர்ந்து நடந்ததுனால இன்னைக்கு வீடுகளும் பெருகி இருக்குது. அது சார்ந்த சிமெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி, ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி, ஃபர்னிச்சர் இண்டஸ்ட்ரி, எவ்வளவுங்க எல்லாமே லாட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் க்ரோ ஆயிருக்கு. இதுக்கெல்லாம் மூல காரணமாக இருக்கிறது கவர்மெண்டோடைய கொள்கை பிரின்சிபிள்ஸ் தான். அதான் முக்கிய காரணம். நெக்ஸ்ட் எந்த பொருளை செய்தாலும் அது குண்டூசியா இருக்கலாம், ஒரு பெரிய கோடாலியா இருக்கலாம், ஒரு பெரிய பாலமாக இருக்கலாம், இதாக இருக்கலாம். தரம் இல்லாமல் செய்வதுங்கிறது சேஃப்டிக்கும், பொதுமக்களுடைய சேஃப்டிக்கும் டேஞ்சர். அதே மாதிரி செய்யறவங்களுக்கும் நல்லதில்லை. நம்மளை ஒரு பார்த்துட்டு இருக்காங்க, அதை பிடிச்சுக்குவாங்க அப்படின்னு செய்யறதை விட ஆனவர் நாமளே யாரும் குறை சொல்லாத அளவுக்கு ஒரு 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 ப்ராடக்ட் பண்ணணும். அது எந்த ப்ராடக்ட்னாலும் சரி பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இவங்க பிஏசி மூலமா, கவர்னிங் மூலமா, கம்பல்சரியா பண்றது மூலமா நடந்து கொண்டிருக்கிறது. பிஏசியுடைய சாதனைகள் சாதாரண சாதனை இல்லை. இன்னைக்கு தரமான பொருட்கள் நாட்டில் ஒவ்வொன்றா இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, ரிவிஷன் 2 வருஷத்துக்கு 3 வருஷத்துக்கு ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. இதை இந்த கெமிஸ்ட்ரி சேர்த்துங்க, இந்த டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணுங்க. இதெல்லாம் ஆடட் நம்மளை ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு பிஏஎஸ் நமக்கு பதிலாக சிஸ்டம் தான் பிஏஎஸ். அவங்க சொல்றபடி எக்ஸஸும் வேண்டாம், குறைவும் வேண்டாம். ஒரு வேர்டு போட்டோம், தட் வில் ஸ்பீக் தி குவாலிட்டி. அந்த அளவுக்கு நமக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி ஐஎஸ்ஓ உலக லெவலில் இருக்கிற ஆர்கனைசேஷன் இவங்களுடைய கனெக்ஷன் இருக்குது. அதை பேஸ் பண்ணி வேர்ல்டில் என்ன நடக்குதோ அதை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் நம்ம இண்டஸ்ட்ரி, நம்ம போன்ற இண்டஸ்ட்ரி, அது கோயம்புத்தூர்ல கம்ப்யூட்டர்ஸ் கையாளுது, எல்லாம் ஏகப்பட்ட இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு. ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரிக்கும் ஒரு தரம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அதன் படி நடக்கும். அதே மாதிரி இப்போ சொல்லிட்டு நீங்க சொன்ன பிரின்சிபல் கோல் சொன்னீங்களா, இண்டஸ்ட்ரி, இன்னோவேஷன், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரி வளர வளர அந்த இண்டஸ்ட்ரி தகுந்த மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லேபரேட்டரி, புதிய நவீன கருவிகள், இதெல்லாம் வேணும். இன்னோவேட்டிவ் திங்கிங் வேணும். ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரிக்கும் ஒரு திங்கிங் வேணும். நம்ம நெக்ஸ்ட் இயர் பண்ணணும், அடுத்த வருஷம் இதை பண்ணணும், இந்த மாதிரி திங்கிங் வேணும். இதை இந்த வருஷம் தீமா கொடுத்துருக்காங்க. இந்த தீமை ஃபாலோ பண்ண பேஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி கோயம்புத்தூர் சைடு, நம்ம சைடில் கோயம்புத்தூர்னா கொங்கு மண்டலம் வச்சு நல்ல பொருட்கள் தான் இருக்குது, நல்ல பொருள் தான் செய்வாங்க அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியுது. அந்த பேரை இன்னும் மேலே கொண்டு போகிறதுக்கு எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கு பிஏசியுடைய துணை இருக்கணும். இதை சொல்லிக்கிட்டு என்னுடைய வாழ்க்கையில் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for laying important on the awareness of standards. Your words about sustainability and sustainable development is something that one can always remember. Thank you, sir. It is now my distinct pleasure to introduce a visionary individual. With over 9 years of diverse experience in artificial intelligence, robotics, Internet of Things, and enterprise software development, Namini sir has established himself as a prominent figure in the tech community. As the founder, CEO, and head of AI at Blue, forefront of enterprise AI research, and AI governance, with a strong commitment to fostering responsible and trustworthy AI practices.
His passion for innovation is matched only by his dedication to mentoring the next generation of technologists. Navneet Sir leads the AI Tamil Nadu community and the TensorFlow user group in Coimbatore, tirelessly working to educate students about the transformative potential of AI, especially in the Tier 3 city. His previous roles including Director of Innovation at KG Institutions and CTO at Anchor Design have seen him spearhead numerous initiatives in innovation, entrepreneurship, and precision agriculture. A strong advocate for education as a catalyst to change, Navani has contributed significantly to AI education as an instructor, mentor, and member of various college school studies. Please join me in welcoming Sri Navanik Malingam to address the gathering. Over to you, sir. Good morning, everyone. So, first of all, I thank the BIS team for inviting me, and I'm one of the youngest in the panel, but I look even younger, but of course I'm 29. I'm going to talk about the AI gold rush. So, how I am being a researcher, being a software engineer, being an entrepreneur in AI domain has relationship between the standards. So SAR spoke about three things. One is the ISO. So ISO applies not only to manufacturing but also to the IT sector. The ISO have recently proposed 42001 AI MS standards. We are one of the first company in India to implement that. We are doing a pilot. The second thing, sustainable development goals. A lot of things there is related to poverty eradication, quality healthcare, quality education. AI can solve all of these problems. The third is AIS, the proactive measure that AI is taking in order to create an awareness among its partners and customers in educating them with the AI technology, the cutting edge AI technologies. I'll do a quick intro about myself. Of course, wonderfully explained about my career arc. I founded and head of AI at Luminary Labs. We're very keen in having a Tamil name, Tamil pair and a company background. Basically, we're building intelligence. We are cooking intelligence. Of course, we call ourselves as Luminary Labs. And apart from Luminary Labs, I also founded and running a not-for-profit research entity called AI Tamil Nadu. I'll talk about AI Tamil Nadu later. And my previous work was with KG as an education institution. I was heading that innovation and incubation wing. And a couple of months ago, I quit there and pursuing Luminary full time. And startup advisor for various companies in and around Coimbatore. To put it in one line, I'm an engineer with research background, accidentally got into entrepreneurship, and I also share passion for education. So that's why I'm revolving around the industry community, the education community, and the tech community. So Lunari, we are into AI solution development. We are also have an R&D team and academic wing to get go through our company in the internet. I'll speak more about AI Tamil Nadu because AI is not yet another technology, it's a transformational technology. Every domain is going to have a huge impact. It's already having a huge impact since early 90s, the 2000, in the 20 after 2010. But especially after this chat GPT, everyone chat GPT, everyone would have heard about chat GPT. This chat GPT is kind of swept the entire industry by taking the capability of AI even to common man. For common man would have a phone level of AI use for chat GPT. So either Tamil என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, this is not told by me, one of the Tamil literature. Let's take இப்போ தமிழ் லாங்குவேஜ் வந்து உங்க புக்கில் பிரிண்ட் பண்ண முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்க. பிரிண்டிங் மிஷின் இங்கிலீஷ் தான் பிரிண்ட் பண்ணும். புக்கில் பிரிண்ட் பண்ண முடியாதுங்கிற சுச்சுவேஷன்ல தமிழ் வந்து இவ்வளோ எவால்வ் ஆயிருக்காங்க. எல்லா கையிலுமே வந்து தமிழோட புத்தக வடிவில் போய் சேர்த்துக்க முடியாது. கரெக்டா? அதே மாதிரி இப்போ கம்ப்யூட்டர்ல வந்து உங்களால தமிழ் கேரக்டர்ஸ் வராது. கம்ப்யூட்டர்ல உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் மட்டும் தான் வரும் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் வந்து கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்றதுக்கு நீங்க இங்கிலீஷ் கற்றுக்க வேண்டியதாக இருக்கும். யாருமே வந்து தமிழ் வந்து இன்டர்நெட்ல வந்து வந்திருக்காரு. அது வந்து ஏர்லி 90s வந்து ஆஸ்கி கோடுங்கிற நிறைய தமிழ் லிட்ரேச்சர்ஸ் சயின்டிஸ்ட் வந்து
அந்த தமிழ் லாங்குவேஜ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க. இப்போ நீங்க கம்ப்யூட்டர் தமிழ் ஆக்சஸ் பண்ணலாம், இன்டராக்ட் பண்ணலாம். தமிழ் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்துச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் எவல்யூஷன் ஏஐ. ஏஐ என்ன? உங்களோட இன்டராக்ஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ், உங்களோட இன்டராக்ஷன் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து லாங்குவேஜ் ஃபார்ம்ல இருக்கும். அப்போ ஒரு ஏஐ மாடலுக்கு, ஒரு ஏஐ சிஸ்டம்க்கு லோக்கல் லாங்குவேஜ், அதுவும் தமிழ் வெரி வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் லாங்குவேஜ், நிறைய டைலர்ஸ், நிறைய ஃபார்ம்ஸ், அது வந்து கண்டிப்பான அதுக்கான தேவையான டேட்டா செட் வந்து அதுக்கு தேவைப்படும். அதுக்கான அல்காரிதம்ஸ் வந்து ட்ரைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஸோ இன் ஆர்டர் ஃபார் அ லாங்குவேஜ் டு எவால்வ், again lot of people in that domain has to build something from the local community in order to make it happen. So that's a strong emphasis. AI Tamil was born. We are doing education. We are promoting research in AI. We are building Tamil large language models. ChatGPT system. Tamil வந்து நீங்க utilize பண்ற மாதிரி system build பண்ணிட்டு இருக்கோம். So we have a lot of chapters. This is just for your awareness. If you're really this, you can just so coherent or open AI model company or data set curation. And recent Tamil Nadu government Tamil Virtual Academy அப்படின்ற ஒரு தனித்தமிழ் கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துறாங்க. ஸோ நம்ம கம்யூனிட்டியிலிருந்து அபிநயா, ராஜு அண்ட் அபிநந்தன் we published research articles in Tamil language AI system development. So these are some of our achievements in the recent days. Okay. So now let's get into the crux of the talk. AI. So AI in the sense AI na ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்னா ரோபோட்ஸ், டெர்மினேட்டர், இந்திரன் சிட்டி ரோபோட் தான் ஞாபகம் வரும். பட் ChatGPT வந்ததுனால என்னால எல்லாருக்கும் வந்து AI ஓட கேள்வி என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு. பட் ஐம் பேஷன் என்ஜினியர். சார் கூட இந்த மேஜிக்கல் வேர்ட் யூஸ் பண்ணாரு கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி கான்வர்சேஷன். ஸோ engineering is the closest thing that exists to magic in the world. But AI is even more magical. I'm going to put a small video from NVIDIA just to see what level of AI, what level of technology advancement this AI has brought to the industry. Just a quick 2 minutes video. Audio. I am an explorer. Searching for the origins of our universe. And charting a safer path to other worlds. I am a helper. Moving us forward one step at a time. And giving voice to every emotion. I am a healer. Modeling the future of medicine. Finding the needle in a haystack when every second counts. I am a visionary. Uncovering masterpieces lost to the ages. The galaxy far, far away. I am a builder. Driving perfection in everything we create. I am even the narrator of the story we are watching. And the composer of the music. And when the world faces its greatest challenge, they give us the power to take it on together.
So you can see this is not a 2024 video. This video is created by India back in 2020. So remember how we solved the corona problem this year? The AI is beginning. AI is in space, AI is in healthcare, AI is in manufacturing. This video that it was played was entirely created by AI. The narration was by AI, and the music, background music, was composed by AI. Just see the capability of AI systems that exist in the world today and how we can utilize that. And the next wave, இது வந்து 2020ல நடந்தது. Next 22ல வந்து chat GPT அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டம் வந்து வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் 2023 கூகுள் வந்து கொஞ்சம் பின்னாடி பட் ஆஃப்டர் 6 months பாட் அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டம் வந்துச்சு. இந்த சிஸ்டமோட கேப்பபிலிட்டி பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? What is this? Mahatma Gandhi and Mother Teresa taking selfies. Yeah? So it's an entirely photorealistic image created by AI system. இது வந்து அந்த காலத்துல ஒரு ஸ்மார்ட் போனும் கிடையாது, அந்த ஒரு வாட்ஸ்அப்பும் கிடையாது. It's completely AI generated. How real it is? பாருங்க. ரெண்டாவது, ஓகே AI வந்து வீடியோ இமேஜ் ஜெனரேட் பண்ணும், வீடியோ ஜெனரேட் பண்ணுமா? நீங்க ஜஸ்ட் இது பண்ணுங்க. A stylish woman walking down a Tokyo street filled with neon warm glowing light. இதை அப்படியே விஷுவலைஸ் பண்ணி பாருங்க. This entire scene with all the lighting, ray tracing, people, walking style, everything is generated by AI. So அப்போ வந்து இப்போ வர ஹாலிவுட் மூவிஸ், இப்போ நிறைய கோட் மூவில AI யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, அண்ட் நிறைய லாங்குவேஜ் அண்ட் வாய்ஸ்ல வந்து AI யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. I'm gonna show it next. ஜெயலர் மூவி. ஓகே, ஸோ இப்போ தலைவர் படம்னா என்ன ஸ்பெஷல்? நம்மளுடைய இன்ட்ரோ சாங் வந்து எஸ்பி பாடுவார் இல்லையா? பட் unfortunately we lost him. We are not able to hear the same song in SPB's voice. But if SPB voice we கேட்கலாமா? See, எவ்வளோ அக்யூரேட்டா அந்த நுணுக்கங்கள், ஓகே, அந்த வாய்ஸ் டோன், அந்த மொடாலிட்டி எல்லாமே கேப்சர் பண்ணிருக்கு. ஸோ இட்ஸ் ஹியூஜ் இண்டஸ்ட்ரி. மியூசிக் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஆல்ரெடி ரீசெண்டாக வேட்டையன்ல கூட ரெப்ளிகேட்டட் மலேசியா வாசுதேவன்ஸ் வாய்ஸ் இன் இன்ட்ரோ சாங் வச்சிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் a huge transformation happening in Hollywood, in movie production, in music systems. ஓகே, என்டர்டைன்மெண்ட் மட்டும் தான் AI இருக்கா? என்டர்டைன்மெண்ட் மட்டும் தான் பண்ண முடியுமா? AI can actually save lives of people. ஒரு டாக் இருந்திருக்கு, இட்ஸ் a real story. அந்த டாக் வந்து went sick and the doctors in the region were not able to diagnose it. அந்த டாக் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. ஸோ அந்த டாகோட ஓனர் என்ன பண்ணாருன்னா, அந்த டாகோட வைட்டல் பாராமீட்டர்ஸ் எல்லாமே எடுத்து சாட் ஜிபிடி கொடுத்தாரு. சாட் ஜிபிடி was able to recognize what is the dog was happening. அது ஒரு லைஃபை காப்பாற்றிருக்கு. Not just the dog's life, it has also saved people's life. Okay? And இந்த பசில் இது கேளுங்க, AI சிஸ்டம் எவ்வளோ இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னா, இந்த பசில் நான் ஜஸ்ட் படிக்கிறேன், எனக்கு நீங்க ஆன்சர் சொல்லுங்க. ஓகேவா? In my house, okay, and top of my chair in the living room is a coffee cup. Okay, அந்த coffee cup குள்ள there was a thimble. அந்த thimble குள்ள வந்து ஒரு சின்ன டைமண்ட் நான் வச்சிருக்கேன். ஓகே, இப்போ நான் அந்த I move the chair to my bedroom, then I put a coffee cup on the bed, and then I turn the coffee cup upside down, then I return it to the right side up and place the coffee cup on the kitchen counter. Where is my diamond? Okay, the AI was exactly able to tell when you turn the coffee cup upside down on your bed, the diamond will have fallen on the bed. Okay, in answer சொல்றதுக்கு இந்த டெக்ஸ்ட்ல வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் இல்ல, you have to visualize. Okay, AI knows physics, AI knows this is a mic made of plastic, 1 meter height ல கீழ இருந்தா ஒரு கான்கிரீட் ஃப்ளோர், இது உடையும், அது ஒரு கிளாஸ், இந்த கிளாஸ் கால்ல பட்டா விழுந்துடும், ரத்தம் வரும். எல்லாமே AI தெரியும். சாட் ஜிபிடி லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல் சிஸ்டம்ஸ் வந்து. Okay, to see how amazing the AI invention has become and intelligent. And AI writing code, okay, எத்தனை IT இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கீங்க? Mostly manufacturing, but again I was speaking to one of the speaker here. அவங்க வந்து extensive Python and coding யூஸ் பண்றாங்க. In our company, we are a 20-member team, but we are able to build solutions which would otherwise require 50 people. 50 பேர் செய்ய வேண்டிய வேலையை
20 பேரால பண்ண முடியும். ஏன்னா they are using co-pilots. Just என்ன எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னா போதும், the logic வந்து AI. As said, AI is not a replacement. AI is an augmentation to human capability. Okay? என்னால 100 லைன் கோட் எழுத முடியும்னா with AI I can write 1000 lines. என்னால 10 பேஷண்ட் பார்க்க முடியும்னா with the help of AI I can address 50 patients. என்னால வந்து 10 மிஷின் தயாரிக்க முடியும் அப்படின்னா, I was recently having a conversation with one of our US customer. They are transformer manufacturing company. They are in negotiation with Tesla and Honda to buy humanoid robots, okay, to do the transformer winding and the manufacturing for them. See how again people are thinking, okay? And code, I'll skip this slide. And ChatGPT again, it took only 2 months to reach 100 million users. 100 million users na one of my office employee was telling this. அவங்க அந்த தாத்தா வந்து நம்ம ChatGPT நியூஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க, நான் போன் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. He thought it was a social media app, okay, but it was actually a conversational interface to interact with AI, okay. So to that level, the technology penetration has gone into the public adoption, okay. And யாரெல்லாம் 2 நாள் முன்னாடி டெஸ்லாவோட ஆட்டோனமஸ் டே பாத்தீங்க அப்படின்னு தெரியல. எலன் மஸ்க், not sure he's human or an alien, I Robot என்ற மூவில வந்த எல்லாத்தையுமே வந்து யார் கிரியேட்டட், okay. I just show a couple of videos. Tesla Optimus robot, Tesla robot taxi, and Tesla van. You can see these vehicles doesn't come with a steering, okay. These are all fully autonomous electric vehicle. It's already a big industry in USA, but India la kuda Sway Robotics, Roche AI, and lot of other companies like Tata Technologies, Robert Bosch, Tech Mahindra, they started working on autonomous. See, எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க நம்ம இந்தியன் ரோட் கண்டிஷன் வந்து autonomous காக வராது, it's not possible. So when you talk about autonomous, it's not just road consumer vehicles. You can do factory surveillance, okay? Factory cargo carrying machines, autonomous tractors you can build, autonomous drones you can build for crop inspection and crop surveillance, okay. And you can see this the van again is almost, this video looks like out of a science fiction, okay. And thirdly, you can see the Optimus robot acting as a bartender, okay. So it's creating like drinks for the people who are acting in that bar, okay. So AI பத்தி நமக்கு இவ்வளவு அட்வான்ஸ்மென்ட் லாஸ்ட் 2 years 3 years நடந்துன்னு சொல்றீங்க, பட் இது இப்ப ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படினா has a huge history of like almost 80 years, okay. ஏன்னா அதுல pioneers Jeffrey Hinton என்றவர் வந்து recently got a Nobel Prize. How come and computer scientists ended up getting a Nobel Prize is the foundation model that was so-called neural networks. Neural networks in the ChatGPT பின்னாடி இருக்கிறது human brain இருக்கிற நியூரான்ஸ் மாதிரி ஒரு artificial neural networks. அதோட foundation model create பண்ணது வந்து Jeffrey Hinton. Couple of days ago he was awarded with the Nobel Prize. And second, Demis Abbas வந்து Google ஓட DeepMind ஓட leader, he got a Nobel Prize for chemistry. And the protein prediction என்ற ப்ராப்ளம் very very tricky. Protein prediction எதுக்காகனா customized drug discovery வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது வந்து it's an unsolved problem, but DeepMind, Demis Abbas and team were able to crack it. Now every individual protein prediction are able to build customized drugs, okay. All of these computer scientists have got Nobel Prizes. See the basic idea. So நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு 1950s ல இருக்கு, but why AI now? Okay, AI வந்து ஒரு last 3-4 years of final buzz to the extent that lot of college students and even in colleges they started new department AI ML AI BS computer science with AI specialization but read பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. Why? How did we end up here? அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 3 reasons, okay. We need to understand these 3 important reasons. The very first one is data, okay. Because the internet now everything is automation, everything is software. Literally software is running the world, okay. So this software enabled producing so much data. Now this data can go into an algorithm to train it, okay.
The very first reason is data. The second reason is the compute. Okay. Okay. But now we have billions and trillions of data here. The data or hidden pattern. But the data, either insight, something I need to figure out. You need a capable computer to crunch it. But you got a Samsung S20 to S20 just a palm size. It's almost like 1000x faster than a supercomputer that existed in 1990. உங்களுடைய கையில இருக்கிற ஒரு ஸ்மார்ட் போன் is literally a supercomputer. Like it can octa-core processors, 1 GB of memory, 20 GB of RAM. You can connect to internet to pull any information. Just see, and a common human is empowered with a capable hardware. That's another reason for AI happening right now. Okay, the second reason is compute. இதுல ஒரு சின்ன வார்த்தை என்னன்னா ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி NVIDIA-வோட ஸ்டாக்ல ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா இன்னைக்கு 100 கோடி ரூபாய். That much the company grew. 1 lakh to like almost 5 to 10 crores. Like 1000x the company has grown because the AI power பண்ற drive வந்து is created by AI, created by NVIDIA. And the intelligence வந்து Google அப்படின்னா அதோட platform வந்து NVIDIA. Okay, this is the second reason. Okay, and the third reason is the softwares are hitting the world. Okay, the softwares is another reason. Open source softwares from the it's everywhere. That's also current state. Okay, current state என்ன சொல்றாங்கன்னா AI is the new electricity சொல்றாங்க. AI is not the next internet சொல்றாங்க. AI is the next electricity சொல்றாங்க. Why in this sense? See, when electricity was born, okay, and the first scheme for the first industrial revolution. When electricity was born, it completely changed how we do things. Yeah, 24 hours shift வந்துச்சு. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து லைட் இருக்கிற டே டைம் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து 3 shifts, 3 hours, 3 hours. Electric cars வந்துச்சு, electric machine வந்துச்சு. Okay, it completely changed the way we do things. Now everything in the world is powered by electricity. Okay, and the next revolution வந்து IT. IT வந்து இப்போ ஒரு இன்டர்நெட் இல்லாம ஒரு ஸ்மார்ட் போன்ஸ் இல்லாம நம்மளால கண்டிப்பா இருக்க முடியாது. ஏன்னா our family, our entertainment, our game, our relationships, okay, everything is in the smartphone. That's the power. That's the IT revolution at the cost. Okay, and the next one AI revolution. It's not a very small thing because I have shown multiple videos to show the impact of AI. AI impact comes in there. Okay, but just a quick example. Fast track of the cabbage. When I was in school in the early 2000s, it was very popular. Ad and all radio level so much. More of a manual work. There are the call panano, and the meeting on car panano, common. It would cost 500,000 even for a shop. Okay, but next Ola and Uber regulation. Okay, internet, Google Maps, data driven. Shortest path finding, even a cab can pick 10 people and drop 10 people in one go. Like or carpool in one drop பண்ணா it completely wiped out the existing car service providers and Ola and Uber to the Indian world, which is automation. The idea enabled automation. But next is autonomous. The biggest bottleneck for all these Ola and Uber is the drivers because they do manual errors. They get tired, they need to eat, okay? They sometimes will go over the rules and do some analytical things, okay? Now let's take the ChatGPT moment for autonomous system. Let's take Elon Musk knowledge வந்து இதாங்க ஒரு pen drive எடுத்து அந்த கார்ல மாட்டுங்க, ஒரு கேமரா மேல மவுண்ட் பண்ணுங்க. Any car is autonomous car, you don't need a driver at all. அப்படிங்கிற ஒரு situation வரதுக்கு ரொம்ப தூரம் இல்ல. Like maybe probably a couple of years down the line. வந்துச்சுன்னா driving என்ற ஒரு ப்ரொஃபஷன் இல்லாம போயிடும். For a country like India, driving is profession, it's a livelihood. Yeah, நம்ம வந்து வேலை கிடைக்கலன்னா probably they will do Swiggy, they will do drive a cab, and they will make a living. அதெல்லாம் கொஞ்சம் எல்லாமே ரோபோ டாக்ஸி ஆயிடுச்சுன்னா this is not something from the science fiction. US already இருக்கு. San Francisco, Silicon Valley ல வந்து Waymo cab services வந்து completely autonomous. Completely autonomous னா அந்த ஸ்டீரிங்கே கிடையாது. உங்களுக்கு உள்ள உட்காரலாம். ஓலா உபர் பண்ணீங்கன்னா டிரைவர் வர மாட்டாங்க. கார் மட்டும் வரும். ஏவி உட்கார்ந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ட்ராப் ஆயிடலாம். It's already existing for last 3-4 years in US. Okay.
So, what's in for us? Abdina, today AI jobs enhanced. Already they are in the AGI space. In the next 10 years, they're going to have an AGI era. Jobs at risk, okay. But next 10, 20 years, humanity at risk. Yeah, humanity at risk for the people, நிறைய business சொல்றாங்க, okay. Because job loss ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு catastrophic disparity வரும் வீட்டுக்குள்ள. அதனால நிறைய poverty வரும். Unlimited things people பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. In that way, human society might be. அதே மாதிரி on the positive side, AI is a powerful technology. It can solve all of these issues. இப்போ வந்து ஒரு we can give a working on one project to கவர்மெண்ட் வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு லேப்டாப் கொடுக்குது இல்லையா, ஒரு தமிழ் ஒரு லேப்டாப் கொடுக்குது 20K வந்து ஒரு லோ காஸ்ட் லேப்டாப் கொடுக்குது காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். We were trying to build a small language model which doesn't require internet, which is trained on all the books. ஒன்னாவதுல இருந்து 12வது வரைக்கும் எல்லா புக்குமே வந்து அந்த AI model ட்ரெயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா everyone will get their personal mentor. இல்லையா, கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் படிக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுமே வந்து அவங்க வீட்டில் உட்கார்ந்த படி அவங்களுக்கு ஒரு பர்சனல் மென்டர். ஸோ திஸ் எஜுகேஷன் இஸ் சால்வ். ஏன்னா இப்போ வந்து நீங்க ஒரு ட்ரைனிங் போகணும், ஒரு கோச்சிங் கிளாஸ் போகணும் அப்படின்னா cost very huge. Yeah. So the personalized mentor is already becoming a reality right now with the help of all these chat system. But without internet, you can run even on your mobile. Okay. And lot of companies in the chat வந்து பார்க்கலாம். கென்யால இருக்கிறவங்க வந்து they writing, freelance writer, paraphrasing, நிறைய document correction, translation, paraphrasing பண்றவங்க எல்லாரும் இருப்பாங்க. But especially after this ChatGPT came in, the jobs declined. ஏன்னா இப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு கண்டென்ட் எழுதிக்கிறேன், கண்டென்ட் கூட எழுத தேவையில்லை, ஒரு 4 நியூஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு 4 பக்கத்தை ChatGPT கண்டென்ட் எழுதி பண்ணி கொடுக்குறோம். அப்படியே அது தமிழ்ல, ஹிந்தியில, பிரெஞ்சுல, ஜெர்மனில வந்து இத்தனை ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் கன்வெர்ட். I don't need a people at all. அந்த டொமைன் எல்லாம் போயிடுச்சு. இந்த சின்ன ஒரு கம்பெனி எத்தனை பேருக்கு தெரியுது இல்ல, இது என்ன ஆகும்னா யூஎஸ் வந்து இருக்கிற காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க அசைன்மெண்ட்ஸ் வந்து இங்க போட்டுவாங்க. someone from India or some other region $10 $20 assignment solve பண்ணிடுவாங்க. That's also one of the profession that exists. இப்போ என்ன ஆச்சு, அப்படியே அந்த புக்கோட பேஜ போட்டோ எடுத்து சாட் பண்ணி தந்துட்டீங்கன்னா அப்படியே அந்த ஆன்சர் இருக்கு, அப்படியே காப்பி எடுக்கலாம். So the company or stock market பாருங்க எங்கேயோ இருக்குது. This company is literally on the verge of shutting down because you might know better தேவையில்லை, ChatGPT அது completely wipe பண்ணிடுச்சு. Okay. So the objective of this AI is replicate human intelligence or to augment human intelligence. என்னென்ன அப்படின்னா problem solving பண்ணலாம், critical thinking, creative thinking. You are seeing some of the videos and voices, logical reasoning, analytical skills, memory recall, எல்லாமே AI ஆல சாத்தியம். ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் டாக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நான் வந்து we are very far away, ஒரு 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் எல்லாரும் reality சொல்லிருக்கேன். பட் ChatGPT, AI, Gemini, OpenAI எல்லாம் வந்துச்சு, already existing in the market. Okay. So some of the jobs that have been replaced is the data entry, telemarketer, sales agent, travel agent, surveillance, எல்லாமே வந்து already replaced. இந்த எல்லா ஜாப் வந்து AI has replaced. Okay. இது வந்து நான் ChatGPT ல தான் எடுத்தேன். Okay. And some of the new jobs நான் கேட்டேன் என்னென்னலாம் புது ஜாப் இருக்கும் 2030 என்னென்ன புது ஜாப் இருக்கும். நான் AI என்ன சொல்லினா AI experience designer, okay, virtual reality travel guide, quantum energy engineer, neural implant specialist, algorithmic bias auditor, and road traffic control. So these are some of the new professions that is going to be created in the coming days. Students, if you are watching this, just be mindful about this. Note it down and then maybe you can Google it. Okay. And you can see a lot of companies laid off. 2 reasons. One is during Corona they overhired, now they are hiring them. But the second reason is, it's in the news. IBM to pause hiring and plan to replace 7,800 jobs with AI. Software engineers na AI create பண்ணாங்க. But software engineers replace பண்றதுக்கு AI வந்துச்சு. Okay. We thought we will replace other people. Okay, artist, writer, movie maker, இவங்களை replace பண்ண நினைச்சோம். But to the fact that
எல்லாத்தையும் விட software engineer jobs வந்து it's at stake with the advent of all this AI. Okay, so that's another reason again in this slide. So here in this knee curve என்னன்னா ஒரு டெக்னாலஜி வந்து அப்படியே ரொம்ப காலமா அப்படியே ஃபிளாட்டா போகும், ஸ்லோவா ப்ரோக்ரஸ். இந்த எல்போ கர்வ் knee curve சொல்லுவாங்க. இது எப்போ வருதோ அது ஒரு இன்ஃப்ளெக்ஷன் பாயிண்ட் அப்போ வந்து எல்லா மார்க்கெட்டிங்கும் வந்துச்சு. Okay, it will completely redesign or rethink the entire way of doing things on the completely the marketing. So we are at that place. All this generative AI, so-called generative AI, we are in that inflection point where in the upcoming days can be invented or possibly be invented by not to adapt AI to our needs. So you know, the hottest programming language is English. Now you don't even need Python or C++ interact with the computer. You just use the casual language to talk to the computer. Computer நீங்க வந்து தமிழ்லயே பேசலாம், அது உங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய வேலையை செஞ்சு கொடுக்கும். Okay, and startups, Y Combinator தான் வந்து உலகத்திலே நம்பர் 1 ஸ்டார்ட் இன்குபேஷன் ப்ரோக்ராம். அகைன் அதோட ஃபவுண்டரும் வந்து ப்ரீவியஸ் பிரசிடென்ட் வந்து சாம் ஆல்ட்மேன். உலகம் முழுக்க 18,000 அப்ளிகேஷன் போயிருக்கு அந்த Y Combinator. அதுல 250 கம்பெனி செலக்ட் ஆயிருக்கு. 250 கம்பெனில ஆல்மோஸ்ட் 180 கம்பெனி வந்து ஏஐ பேஸ் பண்ணுது. ஓகே, அவ்வளோ ஸ்டார்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், வெஞ்சர் கேபிட்டல்ஸ், ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ், செக்வாயா, Y Combinator எல்லாமே ஸ்டார்ட்அப் தமிழ்நாடு, everyone are looking for AI startups or AI enabled startups to invest in, because that's the future. It's the undeniable future. You can see almost 65 to 70% of the startups in the Y Combinator portfolio in 2024 is AI based. Okay, and this quote was told by Sam Altman, the CEO of OpenAI. It is possible for one person, can build a $1 billion company. One person by himself, with the help of AI agents, can build a solution or a product that can make $1 million valuation company. For a matter of fact, it's true. ஏன்னா கஸ்டமர் ஒரு கம்பெனி இருக்கு, அந்த கம்பெனில 6 இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க. அந்த கம்பெனியோட வேல்யூவேஷன் 1 billion. They are building automated code assistants for using AI. இப்போ கோட்ல எழுதுறோம் இல்லையா, இப்பெல்லாம் முன்னாடி ஆட்டோமேட்டிக் வந்துச்சு, இப்பெல்லாம் auto generate. You can generate the entire project with AI and do some manual correction and then upload it. So that's it. And again, Sridhar Web, of course, my favorite LLMs from India. Our sonadhu, if you don't evolve it rapidly, or else you will face irrelevance. You will be left behind. You will not be in the topic at all. Okay, if India doesn't focus on AI or building AI capability or building AI solutions, AI research, you will be left behind. Because China and USA are way ahead. Unimaginably, like they are almost 20 years ahead of us. Okay, but it's high time we need to catch up with those people and then even nurture our own AI capabilities. So how to leverage AI? I have 2 more slides. I'll just find out 2 more slides. How to leverage AI? First thing is reframe your thinking. Don't think AI as an enemy rather than a tool to improve your potential. First எல்லாம் என்னால ஒரு நாளைக்கு 10 பேஜ் படிக்க முடியும் அப்படின்னா AI யூஸ் பண்ணி என்னால 100 பேஜ் படிக்க முடியும். All of my books is passing to ChatGPT and just create into எனக்கு ஒரு பாட்காஸ்ட் படிக்கணும், ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு அப்படின்னா ஒரு 200 பேஜ் புக்கை பாட்காஸ்டா பண்ணிருக்கோம். நீங்க அப்படியே இயர்ஃபோன்ல கேட்டுட்டே போகணும். So that I can read more. Okay, I can write more code. I can write 10 emails by myself. Okay, I can create ideas, brainstorming and companion model. Okay, so first thing, reframe your thinking, and second, identify disruption. இப்போ பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்ட்ல $1 trillion companies, Nvidia, Apple, Microsoft, Meta, Google, Amazon, எல்லாருமே பேக் இன் 1990s அந்த இன்டர்நெட் வேவ கரெக்டா கேபிட்டலைஸ் பண்ணாம தான் இப்போ வந்து மார்க்கெட் லீடர்ஸா இருக்காங்க. They dictate what we do. Literally they dictate what we do. நீங்க எங்க போகணும், என்ன சாப்பிடணும், ஃபேவரட் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இந்த ஃப்ரெண்ட் கேக்குங்க, கூகுள் கிட்ட சர்ச் பண்ணுவீங்க. கூகுள் கிட்ட தான் சர்ச் பண்ணுவீங்க. அந்த கூகுள் tells which is the top restaurant in this region, and if Google decides to make you to go like உங்களை வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் ரெஸ்டாரண்ட்டை போகணும்னா உங்களால பண்ண முடியும்.
because you are relying on that, you have so much trust on that company. Yeah. So, எப்படி அந்த ஐடி டிஸ்ட்ரப்ஷன் வந்துச்சோ இப்போ ஏஐ டிஸ்ட்ரப்ஷன் companies like OpenAI, of course, they are head on in company with Google, invest in AI, use to build AI solution, that is IT disruption. Third, master tools. Okay, உங்க employees நீங்க personal AI tools use பண்ணுங்க, use பண்ணி you can do a lot of improvisation and productivity within your companies. And education is also one of very important. I work with a lot of colleges in Coimbatore. Most of the time they are overloaded with document work, NDA, NAC, accreditation, but rather than teaching students, rather than doing research, they were tied up with all these activities. Of course, now OpenAI has collaborated with Arizona State University in order to automate all of those stuff. Question generation, personal mentorship, okay, environment AI, of course, it is not. One, I'll come to this slide. See, now AI is ubiquitous. Ubiquitous is the AI is everywhere. But it is very important for every individual to safe and responsible AI. So, SARS a couple of months ago, one favorite face morphing happened and it was a disaster situation. Now, you know, a simple example. இப்போ நீங்க வந்து ஒரு அமேசான் போய் எனக்கு ஐபோன் வேணும் ஆப்பிள் ஃபோன் வேணும் அப்படின்னு நீங்க சர்ச் பண்ணுங்க. ஓகே, the company captures your preference and then when you go to Instagram or TikTok or Facebook you will get ads. இது வந்து ஒரு 4 வருஷமா நடந்துட்டு இருக்கு. That's fine. எனக்கு பிடிச்சதா நீ ஆட் பண்ணுங்க, that's fine. Now let's say you are visiting hospital for stomach pain அப்படின்னு ஹாஸ்பிட்டல் போறீங்க. ஹாஸ்பிட்டல் வெளியே வந்த உடனே உங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் எடுத்த உடனே ஸ்கேன் சென்டரோட ஆடும் ஃபார்மசி கம்பெனியோட ஆடும் வந்துச்சுன்னு தெரியும். உங்களுக்கு வயிறு வலிக்குது அவங்களுக்கு தெரியும், அதனால உங்களுக்கு ஸ்கேன் சென்டரோட ஆட் பண்ணுங்க. See, this is illegal. This is personally sensitive information. Healthcare, finance, அதனால தான் ஹெல்த்கேர்ல வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா ப்ரோக்ரஸ் பண்ணுறீங்க. So, in the responsible AI, which is mandatory, EU AI Act, European Union, which has a very stringent policy on how to use people data. But அப்போது இப்போ ISO 42001 ஒரு last December launch பண்ணாங்க. As I said, Infosys is the first company who got 42001 in India, and Unnati we are doing pilot for an US company. We are acting as a pilot company for implementing 42001. We will be officially accredited probably in a month or so. We will be one of the first in India. And we are also focusing on other countries like IDA or Australia or NIAC. So it's high time that ISP and standard code in India has to think about these responsible AI policies. Okay, it's very mandatory. Yeah. So my final note is AI will not replace you, but a person using AI will definitely replace you. So definitely upskill yourself with the modern AI tools and techniques in order to go faster and make the world a better place to live. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir, for leading us into an informative presentation about the rise of AI in the tech world. I'm sure that the words that you said about the usage of AI on various fields like movies, education, and videos, and healthcare is truly educating. Thank you, sir. Next, I'm honored to introduce Engineer J. Vijaykumar, sir, President, Coimbatore District All Civil Engineers Association. He is a distinguished civil engineer with a rich educational background and a remarkable career spanning over 2 decades. He completed his education from Government College of Technology, Coimbatore. In 2004, he has established SKB Constructions, where he has excelled as a consultant and practicing engineer. Today, he has successfully completed over 650 projects across Tamil Nadu and South India, specializing in residential, commercial, and industrial construction. He has successfully completed nearly 12 projects in the area, promoting sustainable and eco-friendly construction practices. His contributions to this field have earned accolades, including the Excellent Civil Engineer Award for Rural Construction of Bioclimatical Urban Buildings for Ramco and Coimbatore in 2022.
and the Best Engineer Award from Cordisia in the same year. Currently, Engineer Vijay Kumar sir serves as the President of Coimbatore District All Civil Engineering Association for this financial year. Manobium, a training institute dedicated to educating young engineers in urban building construction techniques. Through this platform, he aspires to spread awareness about bioclimatical urban buildings. Please join me in welcoming Engineer Vijay Kumar sir to address the gathering. Good morning, all. With immense pleasure, I here to be today on Vision for Better Future on Accountability Construction Practice to bring maximum awareness in the cost-effective and eco-friendly earth construction technology. I would like to express my gratitude Sri B. Gopinath Agarwal, Sri Ganesh Agarwal, and team of Vero Indian. Also, I would like to thank Engineer Delgurhan and Mrs. F. Like Kavita Parmachan. ஐயா சின்னசாமி அவர்களோட தரம் அப்படிங்கிறது ஒரே வார்த்தையில் அவர் பேசுறதுக்கு முன்னாடியே அவர் வந்து நிர்வகிச்சிட்டாரு. எப்படின்னா மற்றவங்களோட டைமை அவங்க எடுத்துக்காம அதுக்கு வந்த உடனே ஒரு வந்து மன்னிப்பு கேட்காரு. அது வந்து அவரோட ஒரு தரத்தை காட்டுது. அவருக்கு ஒரு கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன். தரத்தை பற்றி பேசிய சகோதரி அவர்களுக்கு எனது மனமான நன்றிகள். About escalating construction, aim to create awareness among young engineers to importance of urban building and techniques. Escalating construction provide knowledge and hands-on experience in the field of traditional, sustainable, vernacular, biochemical, urban construction techniques to build maximum awareness in the cost-effective and eco-friendly urban construction technologies. To promote use of low carbon, low emitted energy to the minimize the use of steel and cement. இன்னைக்கு நமக்கு எவ்வளோ கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்சஸ் நடக்குது நமக்கு நிறைய தெரியும். ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவநீத் பணிகள் சொன்னாரு, ஏஐ யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபியூச்சர்ல ஒரு சஸ்டைனபிள் வந்து ஒரு உலகம் இருக்கணும். அந்த சஸ்டைனபிள் ஃபீல்டு இருக்கணும்னா நம்ம அதை வந்து உலகத்தை பாதுகாக்கணும். அந்த பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் இந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட். இந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்ல 17 கோல்ஸ் இருக்கு. உலகத்தை உருவாக்குறதுக்கான கோல்ஸ். அதுக்கு வந்து இன்னைக்கு அரேஞ்ச் பண்ண பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் சென்னைக்கு அந்த மனமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Why we say earth as a mother earth? The earth is called mother earth. It is expressed as a mother or mother goddess who nurtures and gives life, similar to how mother does. Global warming. Global warming is the unusually rapid increase in Earth average surface temperature over the past centuries, primarily due to greenhouse gases released by the people's burning fossil gases. Mission on Net Zero 2050. The vision to facilitate India to become Net Zero, foremost country in the transforming Net Zero by 2050. A journey to achieve Net Zero by 2050, which would include energy, water, waste, and carbon emission. The building sector in India வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கார்பன் எமிஷன்ல ஒரு 1/5 வந்து நம்மளோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கிற ஆயில் கேஸ்னால தான் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளைமேட்டிக்கல் சேஞ்ச் நடக்குது. அதில் வந்து ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி பில்டிங்ஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு நம்ம 2050ல நெட் ஜீரோன்ற ஒரு கோலை நம்மளால ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ண முடியும். By reuse, by recover, by demand on renewable energy. Reuse by reduce அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்ம மேக்ஸிமம் எனர்ஜி வந்து இந்த ஹால்ல இவ்வளவு லைட்ஸ் இருக்கு. இந்த லைட்ஸை வந்து LED லைட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், renewable energy யூஸ் பண்ணலாம், மேக்ஸிமம் டே லைட்டை யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா by reduce. By reuse பாத்தீங்கன்னா யூஸ் eco friendly building பண்ணிட்டு to reduce energy in the building.
இந்த ஹால் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு சஸ்டைனபிள் பில்டிங்க்கு ஒரு அருமையான எடுத்துக்காட்டு. ஏன்னா இது ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சிவானந்தா மில்லு, இந்த மில்லை வந்து எவ்வளவு அழகா மாற்றி நீங்க ஒரு ஹாலை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வித்தவுட் யூசிங் மேக்ஸிமம் மெட்டீரியல்ஸ். இந்த ஹாலை கட்டணும்னா நீங்க வந்து நிறைய கான்கிரீட் செங்கல் யூஸ் பண்ணணும், ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கு பதிலாக இந்த பில்டிங் அப்படியே வச்சு சஸ்டைனபிளா பை ஏஸ்தட்டிக்காகவும் நல்லா டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து சஸ்டைன் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு. By invest and initiate the reduce of greenhouse gases such as wind farms, solar power projects, and tree plantation. By demand the use of on-site renewable energy to achieve zero carbon from the operation phase of building. Number of case studies வந்து நம்ம இந்த net zero buildings இருக்கு. அந்த first building வந்து பாத்தீங்கன்னா this is the building in Delhi. This building is Indra Pawan for the Ministry and Environmental Forest. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 மினிஸ்ட்ரி இருக்கு. 600 ஆபீசர்ஸ் இந்த பில்டிங்ல வர்க் பண்றாங்க. India's first net zero building in Delhi. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா Ministry of Environmental and Forest radial change of conventional டிசைன் பண்ணாங்க. ரேடியல் நியூ டிசைன்ஸ் வந்து இதுல வந்து இம்ப்ளிமென்ட் பண்ணிருக்காங்க. This building is rated as a 5-star rating in Grahara. Grahara means வந்து பாத்தீங்கன்னா green rated integrated hybrid assessment. Leadership in energy and environmental design ல இது வந்து platinum rated building. Can you please? For this episode, we are heading to Delhi, India. Indira Priyavaran Bhavan, India's first on-site net zero building. It houses the Ministry of Environment, Forest and Climate Change of India. But what makes it so special? Imagine a building designed like a puzzle. It has 4 blocks connected by corridors and a vibrant courtyard, utilizing maximum daylight and reducing dependence on artificial lighting. More than 50% of area outside the building is covered with plantations, and 7th floor also hosts a terrace garden. All walls and windows are made of special material, keeping inside just right, not too hot, not too cold. Rainwater is collected from the roof, and even used water from sinks get a second chance. The building is covered in solar panels, soaking up the sun's rays to create clean and green energy. Altogether, it is a pioneer model for future construction endeavors in India and a model for abroad, generating hope for greener future. This building is less energy compared to the conventional building. 70% of energy வந்து less energy வந்து இந்த buildingல வந்து யூஸ் பண்றாங்க. Next, this is headquarters of Jaguar. This building is designed to look like an eagle in flight, symbolizing the company goals and ambitions. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா Jaguar headquarters located in Monza. It is not only beautiful building, but Metro City design facility future cutting edge technology solutions resulting net zero campus certified as
LED, platinum, is a platinum net LED. This is the LED, another leadership in energy and environmental design lab. இது வந்து 110க்கு 86 out of 86. இந்த பில்டிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா 12 ஏக்கர்ல டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. லேண்ட்ஸ்கேப் வாட்டர் பாடிஸ். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சோலார் பேனல்ஸ் வந்து ஃபுல்லாவே வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்காங்க. இதுல 122% ஆஃப் சோலார் எனர்ஜி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அவங்களோட ரிக்வயர்மென்ட்டை விட அதிகமான சோலார் எனர்ஜி வந்து இதுல வந்து அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. Radiant cooling system to maintain comfortable temperature. LED lighting. The building uses LED lighting with automatic setup. Automatic setup வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. So water recycling use high efficiency treatment plants to recycle 100% of its water, cleaning and horticulture. HVAC system, that is heating, ventilating, air conditioning system, reduce 50% of the energy. இந்த design-ல 50% energy வந்து reduce பண்ணிருக்காங்க. Insulated glasses are installed. Standard level designs பண்ணிருக்காங்க. The building standard will reduce the need of air conditioning and artificial lighting. This is LED platinum certified building. Next. 7 reasons why eco-friendly construction is the future building. That is energy efficiency, cost saving and financial benefit, environmental impact, health benefit, regulatory compliance, market demand, growing demand for affordable homes, government policies and incentives, innovative and technology advancement. These are energy efficiency means solar energy, wind energy, and geothermal power to minimize their carbon footprint. By incorporating energy efficient designs, principles, and technologies, those buildings reduce energy consumption and operating costs while promoting environmental sustainability. Cost savings. Although initial investment may be higher than the conventional building methods, eco-friendly buildings typically have lower operating maintenance costs over their lifespan. By optimizing energy efficiency, reducing the water usage, and utilization sustainable materials, this building can deliver sustainable savings on utility bills and maintenance expense. Additionally, many government and organizations offer incentive tax credits and grants encourage of the adoption of green building practice, further enhancing the financial benefit. Then the environmental impact. Eco-friendly construction prioritizes the preservation of natural resources and the reducing environmental impact by using sustainable materials, minimizing waste, and implementing efficiency construction practices. Incorporating environmentally friendly design features and technology by those eco-friendly construction methods, builder can contribute to the protection of the environment and the migration of the climate. Then the health benefit. Traditional building materials are practice often result indoor air quality which can lead the respiratory problems and other health issues. In contrast, eco-friendly building prioritizes the use of non-toxic, low-emission material and employing ventilation systems that promote the clean air circulation by creating healthier indoor environment. Eco-friendly buildings support the well-being and productivity of plants, making them more desirable place to live and work. Regulatory compliance. Many governments have adopted green building standards and codes, mandate certain eco-friendly practices and certification. By builders can ensure compliance and environmental laws, demonstrate their commitment to sustainability. Then the market demand. Tamil Nadu has rapidly urbanization population. With the increase of demand of affordable housing, the state government focus on the scheme Pradhan Mantri Awas Yojana aims to provide affordable homes, creating significant opportunity to interlocking bricks and better buildings. Government policies. Tamil Nadu construction policies are increasingly favoring sustainable building practice,
with the tax incentive for green building and eco-friendly materials. This regulatory support makes it attractive for manufacturing CSCP and urban building. Innovations and technology advancement. Advancement in the technology and innovative and pivot to the evolution of eco-friendly construction practice. Research and engineers are constantly developing new sustainable materials, construction techniques, and energy efficient technology to improve the performance of affordable homes of eco-friendly buildings. Earthen building construction, I am into earthen building construction from the 2008 we are doing lot of earthen building practice from the Auroville Earth Institute இருக்கு அங்கதான் வந்து சஸ்டைனபிள் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எர்த்தன் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து நமக்கு வந்து எஜுகேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. எர்த்தன் பில்டிங் இஸ் a practice concerning using unfired untreated raw earth. A traditional building with earth is nearly old as mankind and it is estimated that around half of the world population today earthen buildings. உலகத்துல வந்து 47% இன்னும் வந்து எர்த்தன் பில்டிங் தான் இருக்கும். நம்ம வந்து வேகமான உலகத்துல பயணிச்சுட்டு இருக்கோம். எல்லாமே வந்து கன்வென்ஷனல் பிராக்டிஸா பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதனால நம்ம வந்து கார்பன் எமிஷன் அதிகமாகுது. இப்போ எல்லாருமே நம்ம கார்பன் எமிஷன் முடிஞ்ச அளவுக்கு குறைக்கணும். இப்போ ஸ்டீல் அண்ட் சிமெண்ட் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்றதை குறைவா யூஸ் பண்றதா இந்த எர்த்தன் பில்டிங் டெக்னிக்ஸ். All the construction practice comes under eco-friendly construction. Eco-friendly construction prioritizes and resources natural resources and reduction of environmental impact by using sustainable material, minimizing wastage, and implementing efficient construction practice. This building helps conserve resources such as water, wood, and energy. Lot of green building practice, that is green building construction, that is net zero buildings. Another is natural building construction. Natural building construction place to place area இருக்கும். Traditional building also place to place area இருக்கும். Traditional building practice அப்படினா நம்ம சிவகங்கை காரைக்குடி பகுதியில வேற மாதிரி இருக்கும், மதுரை பகுதியில வேற மாதிரி இருக்கும், சென்னை அந்த மாதிரி பகுதியில வேற மாதிரி இருக்கும். கொங்கு மண்டலத்துல வந்து தொட்டிக்கட்டி வீடுகள் ரொம்ப பேஸ் நம்ம அது வந்து நிறைய அதிகமாக பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. Sustainable building construction means without affecting green environment பாதிக்காம இருக்கிற பொருளை கொண்டு கட்டுறதுதான் சஸ்டைனபிள் பில்டிங் பிராக்டிஸ். வெர்னாகுலர் also logical backdrop bond and fillers are also sustainable construction examples. Bioclimatical building construction is a technique local environmental condition வச்சு மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து இன்டோரோட கம்ஃபர்ட் லெவலை டிசைன் பண்றதா bioclimatical constructions. Eco-friendly construction practices preserves natural resources and other index of environmental impact. This is a case study. This is construction of Coimbatore. ஒரு காஞ்சிபுரத்துல ஒரு ஏனாத்தூர் வில்லேஜ்ல இந்த ப்ராஜெக்ட் நாங்க பண்ணிருக்கோம். This is CSCP. CSCP means compressed earth blocks and stabilized with cement or lime. அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஐடியல் கண்டிஷன் சாயில் வந்து ஐடியல் கண்டிஷனா கிடைக்கும்போது லோக்கல் சாயில் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். அங்க இருக்கிற ஓல்ட் பில்டிங்குமே பக்கத்துல இருக்கிற லேக்ல தான் இந்த சாயில் நாங்க எடுத்து பண்ணிருக்கோம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிமெண்ட் வந்து ஸ்டெபிலைசரை யூஸ் பண்றோம், 5 to 8% யூஸ் பண்றோம். In case of cement வேணாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா lime we can use but it will take 90 days to produce the blocks. இது எல்லாமே வந்து வால்ஸ் ஃபுல்லாவே லோட் லைன் ஸ்ட்ரக்சர் தான் பண்ணிருக்கோம். இதுல வந்து ரூஃபிங் சிஸ்டம் வந்து நம்ம குருடி பிளாக்ஸ், அதாவது கான்கிரீட்டோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை முடிஞ்ச அளவுக்கு இது வந்து குறைச்சிருக்கிறோம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா குருடி பிளாக்ஸ், இந்த பிளாக்ஸ் வந்து பர்ன்டு குருடி பிளாக்ஸ் வந்து தயாரிச்சிருக்கோம். This basic principle of Indian concrete is important. Half of the RC slab is actually not rigid as the concrete act as a compression material, which is rigid in the top portion of the slab. Kurdi blocks also called filler slab improves the thermal and acoustic properties between the floors. Kurdi blocks are fire resistant as well as resistant the weathering. So இதுதான் வந்து அந்த repeat. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா repeat தான் பேஸ் பண்ணிருக்கோம். கீழ இருக்கிற போட்டோ வந்து பாட்டம் ஆஃப் த குருடி பிளாக்கோட இது ரிப்பீட் பேஸ் பண்ணிட்டு அதுல வந்து குருடி பிளாக்ல வந்து பேஸ் பண்ணிருக்கோம். சோ இதான் வந்து அந்த ரிப்பீட்ஸ் அத வந்து லோக்கலி நாங்க வந்து சின்ன ஒரு ட்ரையாங்கிள் கர்வ் மெத்தட்ல இத வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணிருக்கோம்.
The rigging and the block system consists of 3 steps to which hollow core blocks, minimum rebar and reinforcement under the base. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா maximum reinforcement avoid பண்ணிட்டு வெல்ட் மெஸ் இதோட ரூஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா reinforcement யூஸ் பண்ணிருக்கோம். This system can be used for basement, floor, first floor and roof slab. அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பார்க்கிங் சிஸ்டம்ல யூஸ் பண்ணலாம். இல்ல வந்து பேஸ்மெண்ட் ஹைட் பண்ணா இந்த சிஸ்டத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். All the reinforcement, steel and mesh measurement are for your slabs are separate like as engineer designs பண்ணி தான் நம்ம பண்ணிருக்கோம். This is pillar slab. Pillar slab is ordered slab construction technology that the bottom concrete in the bottom. The slab is replaced by the pillar material. The basic principle is that the concrete in the bottom half of the RC slab is structurally not fitted, as concrete acts as a compressor material which is fitted in the top portion of the slab. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமா நாம வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கோம். this is left hand side இருக்கு மார்ஜி பிளாக் சொல்றோம். அந்த மினிமம் reinforcement தான் இருக்கும். 300 மீட்டர்ல வெயிட் அமௌண்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். என்ன பண்றீங்க? ரைட் சைடுல இருக்கிறது பில்லர் ஸ்லாப் வித் பாட். இதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கான்கிரீட் எந்த அளவுக்கு பறிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பறிச்சிருக்கோம். என்ன போட்டுருக்கீங்க? This is a complete project. நான் கூட எலிவேஷன் தான் இன்னொரு போட்டுருக்கேன். This is my motivation. சரி 2022 ராம்கோ and இந்துல ரூரல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு எக்ஸ்பர்ட் இன்ஜினியர் அவார்ட் டிஎம் அம்பேத்கர் கௌரவிக்கப்பட்டார். In conclusion, eco-friendly construction is the future building offering numerous benefits for the both environment and the society, from energy efficiency and cost saving to environmental preservation and health benefits. There are compelling reasons to embrace sustainable building practice. By prioritizing eco-friendly construction, engineers and builders can create healthier and more sustainable building that meet the needs to current and future generation. Thank you. Thank you, sir, for sharing your thoughts on this capability. Thank you, sir, for pointing out the fact that we live in Mother Earth and putting emphasis on our collective responsibility in saving our planet, or I should say, Mother Earth. Also, sir, thanks a lot for laying emphasis on eco-friendly buildings. Your words on the importance of using eco-friendly practices on construction is something that's truly educative, sir. Thanks a lot, sir. It is with great enthusiasm that I now introduce Shri Krishna Arjun, a distinguished individual in the solar energy sector with over 16 years of rich experience in solar module manufacturing and product development. Currently serving as the Assistant Vice President of Technology at Swerin HHD Solar Photovoltaics Private Limited, Arjun has been a driving force in advancing technology and innovation within the industry. With a robust background in the development of new product introduction processes, he specializes in establishing product-less protocols, materials qualification, and ensuring compliance with international reliability standards. Mr. Arjun's commitment to excellence is evident in his proactive approach to identifying inefficiencies within production systems. His strategic insight has significantly contributed to both top-line and bottom-line profitability for his organization. Mr. Arjun holds a BTech in Electronics and Communication Engineering from JNTU Hyderabad and is well versed in various quality management standards. Please join me in welcoming Shri Krishna Arjun sir to address the gathering. Good afternoon. I see a lot of students there, so it will be interesting that when we interact more with the students, the next generation, what is bringing up on the table. So, heartily welcome to all the students, and I would thank BAS has invited me for this event. Let me put it simple. I've been in this manufacturing industry from last 16 years or so, and I'm part of BAS, a committee member for ETA 28, which looks after solar standards in India. All related standards in India. And I am also committee member for IEC TC 82, which looks after again solar related standards,
solar module related as well as power plant related standards at IEC. So these are brief. I'm from Swelet. We are having a module manufacturing plant at Coimbatore right away here. This 15-kilometer drive from here. We are at 1 gigawatt of module manufacturing capacity. We are into EPC, engineering, procurement, and construction. We build large solar farms. We are into IPP, independent power producers. We set up our power plant and we sell power. Just to name few, Airport Authority of India is our customer, and we also do for Milky Waste, which many people can connect. So few other clients in our portfolio. That's brief about the company, but today I am here to explain or to discuss few things about how AI is coming into manufacturing. That's the topic today. As we know, AI is transforming everywhere. I think our co-participant has, the co-speaker has said enough on that. AI is everywhere. Whether we recognize or do whatever it is there. It's part of our life today. We can't run away from AI. That's the bottom line. Now coming to manufacturing, where in industry 4.0, where we say it's everything is data driven. In simply put, what is industry 4.0 is everything is data driven. So we have data everywhere. I know many from manufacturing industry here or any other field, we have tons of data in our hand. What to do with the data? How can we enhance our productivity or quality, whatever is with the data? That's where the AI comes into place, or machine learning comes into place, where it will show us the path where to go the next step. So just to put it in simple and systematic way, how AI helps in manufacturing. First, it enhances the efficiency and productivity. When we say enhances efficiency, just to put in simple example, penetrating to our own company. See, we manufacture solar modules, and in manufacturing process, we have many defects which are popping up in the process. And believe us, this manufacturing industry is completely fully automated industry. There is no manual intervention anywhere. Not we, any solar module manufacturing or any semiconductor industry as such. So, cycle time or how many modules we can make per year. But we do have some in between. So when we say inspection stages in between, so it's always a manual intervention where there's a fatigue, people may skip some defects and people may ignore, or we call it as false reject. It's not a defect, but people okay, it is rejected, and it is skippage rate. Skippage rate, there's a defect, but operator unable to find the defect. So there the AI comes into place, and AI catches the defect, and it will showcase us this is the defect at this location it is coming, this area it is coming, this shift it is coming. So data is completely driven by AI. So we can take a quick decisions what needs to be corrected. In the same process, when we see about our person who is inspecting the object, it takes around 35 seconds to 40 seconds to inspect one object. Whereas with AI, it can be done in less than 10 seconds. So there's a massive save on time, resources, everything with AI. So in bottom line, it enhances efficiency, enhances productivity, quality control and assurance. I said there will be no skippage rates, and we are competing with the big giants there. And China is pumping everything, entire world, not India. So we need to compete with keeping our standards at high
and BAS or IEC is doing extreme high at that level. So we need to ensure that standards and meet our products, make our products, and compete in the market. So today's in the world, we can't just say that I'll sell a product you need to buy. Customer will decide the price and the quality requirement of the product. In olden days, it's the other way around, where we say this is the product, this is the MRP. But those days are gone. Now the days are customer detects, says this is the price I want and at this quality level. And now India is competing with global. So it's absolutely necessary that all our products are meeting international standards. In India, it's theirs. In international, it is IAC. And with AI, we can also put our supply chain optimized. When we say supply chain, we know that the transportation cost is going high day by day because of many reasons. The sea, there's a war in Red Sea, there's cyclone, whatever it is. So the bottom line is we need to be optimistic, we need to be competitive enough in supply chain, and then how it happens again. To do that optimization, again we need a set of people sitting together, jotting the data, jotting the shipping requirements. But whereas in AI, we just give the data feed to it and it throws the result to us. And so we understand that yes, AI is bringing more on this table, but what are the challenges of implementing AI in manufacturing? Or what is the bottleneck? See, everyone cannot afford AI at this point of time because of the scales of operations or whatever the reason, but they cannot handle AI. So the bottleneck may be technology infrastructure. So when I say technology infrastructure, may not all the companies are having a high data center, high data packs, high sophisticated equipments in their house. And quality of data. At the end of the day, in the manufacturing, the data is collected by human like us. I'm not saying humans are doing wrong, but humans are having multiple things to handle at the same time. This doing work, what is happening in my family, what is my child is way on the home or not. Is something running behind the mind. So this is where the challenges comes into force when we go with a manual intervention. And of course, the skill gap. Skill gap is another thing which our co-speaker also said. The US, China is rushing. And sorry to say, we are a bit slow in that. And we need to really put upfront and run, especially for the students who are there. We need to be very fast in executing the systems. And the second thing when we say AI integrating with the existing systems in our company. That's another big bottleneck, what we see as a roadblocker. So how to overcome this? So we saw the technology infrastructure, data quality and availability, skill gap, cost, and integrating with our existing infrastructure. These are the 4 or 5 roadblockers for AI or any tool which is stopping us to implement in our manufacturing sector. And this has to be overcome in order to compete in the global market. So, how to overcome? First, we suggest start with a small project. When I say start with a small project, suppose in your manufacturing you have 10 stations where the inspection goes on. Start with one station or start with one data collection point and analyze the data with AI and machine learning. So start at small.
So, and leverage the AI clouds which are available today. The AI clouds like Amazon Cloud, many clouds are there where you can dump your data, you can store, you don't have to invest on servers, you don't have to invest on data storage at your factory. You can just dump at the cloud at very minimal prices and invest in data management. Now, as a manufacturers, the service, when we take this complete world runs on two things, if you ask me. One is service. Whatever anything, everything is someone manufactured, right? So it is here. And someone is servicing it, whether selling or providing some features to that, all that. So these are the two parts in the world. Now, what we should do, the manufacturing is also having tons of data which is generated. Service is also providing tons of data. And what we are doing with this data, that's where the problem comes. So data has to be in our manufacturing we say G cap, that is genius cap. G means gather the data or collect the data. C means clean the data. A means analyze the data. P is present the data. So, so these are the three core pillars for any organization or any manufacturing. In the same way, if you see the BIS or any standard which is done is PDA cycle. Plan, do, check, act. This is how any standard is designed. So first we need to plan, it's nothing but gathering the data. And D is design the data or clean the data. So what I want to say here is complete your organization data has to be clean and processed and collaborating with the technology partners. So when we collaborate with our technology partners, where there we can share the knowledge, what is happening in the industry, what is happening outside the world. So how can we integrate in our manufacturing? So and the last but not the least, focus on workforce training. So when we say focus on workforce training, we suggest as a manufacturing hub, and we do have different factories. We also think the people should be aware of latest technologies. Say at least 5% or 10% of the people in the organization where they are working, they should be upgraded to the latest standards or latest technology which is available in the market today. And that is the driving force of any manufacturing which comes up to the certain level. And we know that BIS is there, which is marking us as a what standard we should go. Yes, we know we need to train what level. So the training level has to be to meet the requirements of whether it is Bureau of Indian Standards, ISO or IEC. So that standards we need to go and reach there. And I'll not take much time. We are running out of time. I know that. So to conclude all this, so what I want to say is like in modern manufacturing or any manufacturing, AI is the next, and we need to see how best we can implement AI in our organizations and how can we leverage or take advantage of the AI to enhance our productivity, enhance quality, and compete in global market. Thank you for that. Thank you, sir, for laying emphasis on the fact that our products should match and compete with national standards, that Indian products can shine internationally. Thank you for also talking about wide varied topics like artificial intelligence, data science, and many more.
And also, thank you for laying the emphasis on the importance of gathering, analyzing, and presenting data. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. We are almost coming to the end of this first session. So, కొంచెం ఒక 15 minutes kindly bear with us. We are running short of time, you know that. For 15 minutes, we are going to facilitate the All India first license and additional first license. Total all together 3 licenses are there. We thought MP sir will be arriving in the morning session. காலையில வர முடியல சார், but however sir is just to confirm that he will be reaching around 1:30, 1:45. So sir வந்ததுக்கு அப்புறம் we'll have his presidential address. So till now, I request officially to be called. I request all the dignitaries, the guest speakers, to come to the dais once the announcement is done. Just to facilitate our all India first, because everyone knows that BA is into standardization certification. Standardization or ambit வந்து நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். It is not like இந்த ப்ராடக்ட்ல பஸ்ஸார் சொன்ன மாதிரி 1786ல ஒரு 100 லைசன்ஸ் இல்ல 1000 லைசன்ஸ் வரத விட நிறைய டிஃபரண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் BA ambitல வரது தான் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். That is why this concept of standard promotion activities helps us. Newcomers, new all India first cases, new regional first cases, new branch first cases. Yeah. So we and BAS Coimbatore, as you all know, Coimbatore வந்து ஒரு தமிழ்நாடுவே நமக்கு தெரியும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா தான், இண்டஸ்ட்ரியலைஸ்ட் ஸ்டேட் ஆக்சுவலா. In that Coimbatore is special because we have a long industrial அந்த ஒரு இது இருக்கு ஆக்சுவலா, சரிங்களா? ஸோ கோயம்புத்தூர்ல எங்களுக்கு நிறைய ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் நிறைய ரீஜனல் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு, அல்லது நிறைய பிரான்ச் ஃபர்ஸ்ட் லைசன்ஸ் டிஃபரண்ட் லைசன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொன்னாங்க ஐடி சார், சின்னசாமி சார், by and large we use certification வந்து voluntary nature. By and large we use certification is voluntary nature. இவங்க வந்து way back before BAS tells that the licensee வந்து எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு முன்னாடியே they came into fold. So அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். So இன்னைக்கு யாராவது 93க்கு முன்னாடி வராங்களோ they will have surely a higher age. அது கட்டாயம் இருக்கும், சரிங்களா? That is why ஐடி சார் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் சொன்னாங்க. அந்த முன்னாடி வந்துட்டு அந்த லைசன்ஸ் எடுத்துட்டு அந்த ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் அந்த லைசன்ஸோட அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபாலோ பண்ற அந்த ஃப்ரூட்ஸை வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம் சிலவங்க. ஸோ ஃபார் தட் ஒன்லி எக்ஸிஸ்டிங் லைசன்ஸ் ஆர் நாட் லைசன்ஸி we kindly request you to come into the fold of BA's license for whatever new products is there. So BA's Coimbatore office always welcomes you in that case, and Gopinath sir is there to guide us. So thank you everyone. I now request all of our dignitaries to occupy your seats on the dais. கீழே வந்து ரொம்ப நல்லது. இந்த பார்ட் தெரியுது, டெலிவரி பார்க்குறாங்க, டெலிவரி பார்க்குறாங்க 5 பேர். ஏழு பேர் ஓகே ஓகே கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப் மட்டும் ஒரு ஸ்டெப் மட்டும் மேலே பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு அப்படியா? ஓகே ஓகே
ஓகே ஏதாச்சும் வைக்க முடியுமா? கீழே வை. சரவணா உட்காந்துடாதீங்க. ஓகே. Feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. On behalf of Bureau of Indian Standards Coimbatore Branch Office, I now request Shri V. Gopinath Sir to present a memento to our chief guest, Shri N. Chinnasamy Sir, as a token of gratitude. Next, I request Gopinath to present a memento for guest speaker Shri Navneet Mahinan Sir. I now request Shri V. Ramesh Sir to present a memento for guest speaker Engineer J. Vijaykumar Sir. Next, I request Shri Ramesh Sir to present a memento for guest speaker Shri Krishna Arjun Sir. Thank you, dignitaries. Now we come to the questionnaire session. Our panel, our illustrious panel, will be answering the questions asked by the audience today. So now I request our audience to ask questions to our illustrious panel. They'll be answering about the theme of our World Standard Day celebration and things relevant to it. The audience would like to ask questions. Our volunteers are there with the mics. They guide you over the mics. Good afternoon, sir. I am Ganesh from LGT. I just want to ask a question to Vijaykumar, sir. கேள்வி சார், அதாவது கிரீன் பில்டிங் பத்தி நல்ல பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்கீங்க. ஒரு காமன் மேனா நான் ஒரு புதுசாக வீடு கட்டேன் அப்படின்னா அதில் எப்படிலாம் நான் கிட்டிங்க இன்கார்பரேட் பண்ண முடியும். உதாரணமா ஒரு சோலார் எனர்ஜி எனக்கு கிட்டி தெரியும். அதர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் சொல்லுங்க. எஸ் சார், நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த டிசைனிங்லேருந்து ஆரம்பிச்சுக்கலாம். இந்த சோலார் மட்டும் இல்லை, ரெயின் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட், வேஸ்ட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட், அந்த லைட்டிங், வென்டிலேஷன், ஏர் சர்க்குலேஷன், இன்டோர் ஆம்பியன்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் ஆரம்பிச்சுக்கலாம். ஸோ வந்து ஒரு கிரீன் சர்டிஃபைட் ப்ராடக்ட் வச்சு பண்ணணுன்றது இல்லை. இப்போ சஸ்டைனபிள் மெட்டீரியல்ஸ் நிறையா இருக்குது. இன்னைக்கு நம்ம டெக்னாலஜி நிறைய அவைலபிலிட்டி இருக்குது. இன்னைக்கு நிறையா பட்டிங் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் வந்து கோயம்புத்தூர்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால வந்து இந்த ஹோல் பில்டிங்கே நீங்கள் வந்து சஸ்டைனபிளாக பண்ண முடியும். ஸோ சம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் கிரீன் சர்டிஃபைட் ப்ராடக்ட்ஸ் அவைலபிள் இருக்கு. அதர் டெக்னிக்ஸும் அவைலபிலிட்டி இருக்கு. ராயல் யூஸ் பண்ணலாம், நீங்கள் காப் வால், சிஎஸ்சிபி, இன்டர்லாக்கிங் வால்ஸ், இதெல்லாமே வந்து அந்த டே ஒன்ல இருந்து இப்போ நீங்கள் கன்வென்ஷனல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல வாட்டர் யூசேஜ் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்டருக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியூபிக்கு இதெல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம். பட் இன்னைக்கு வந்து ரேண்டர் கோல் இருக்கு. இன்னைக்கு வந்து கோயம்புத்தூர் வளர்ந்து வர நேரத்துல மிகப்பெரிய ஒரு நகரமா இருக்கு. இன்னைக்கு வந்து நிறைய சிட்டி டெவலப்மெண்ட்ஸ் நடந்துருக்கு. அதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பில்டிங்ஸ் இடிச்சிட்டு இருக்காங்க. அந்த டெபிரிஸ் கூட நம்ம டெபிரிஸ் வால்ஸா யூஸ் பண்ணலாம், டெபிரிஸ் ஃபவுண்டேஷன் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நிறைய டெக்னாலஜி அவைலபிலிட்டி இருக்கு. ஸோ நீங்க சோலார் பேனல், வேஸ்ட் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட், ரெயின் வாட்டர் ஸ்டோரேஜ், சோலார் எனர்ஜி, அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சஸ்டைனபிள் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நீங்க பண்ணலாம். சார், அது என்ன கொஸ்டின்? பிளாட்டினம் சர்டிஃபிகேட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சார், அதாவது லீடர்ஸ் இன் என்வரன்மெண்டல் எனர்ஜி, தட் இஸ் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு. அதுல அந்த பில்டிங்க்கு வந்து ரேட்டிங் கொடுப்பாங்க. அது பிளாட்டினம் சர்டிஃபிகேட் பில்டிங். எஸ் சார். தேங்க் யூ சார். Sir, one more question. Agni, sir,
சார் இப்போ நம்ம வந்து வாலண்டியராகவே வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நம்ம வந்து பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் சர்டிஃபிகேஷன் எடுத்தோம் சார். அதுக்காக நம்ம நிறைய எஃபர்ட் போடணும். எக்ஸாம்பிள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணுறது, டெஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ், ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் டெவலப் பண்ணிருக்கோம். அது நீங்கள் சொன்ன இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சார். அதில் நம்ம பிஸ்னஸ் எவ்வளோ க்ரோத் ஆச்சு, கம்பெனிக்கு எவ்வளோ எதுவும் சர்வீஸ் சார் நம்ம இதுல வந்துங்க நாங்கள் கம்பெனி ஆரம்பிச்சு ஒரு 4-5 இயர்ஸ் அப்புறம் தான் வந்தோம். பட் அப்போ வந்து இந்த எங்க ப்ராடக்ட் வந்து நாட் மேண்டேட்டரி. கண்டிப்பா நீங்க வாங்கி தான் அந்த பிசினஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்க பிஏஎஸ் பொறுத்தளவுக்கு நாங்கள் அட்வான்ஸ் ஆகிறதுனால எங்களுடைய ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி ரொம்ப இம்ப்ரூவ் பண்ண முடிஞ்சது, நல்ல பேர் வாங்க முடிஞ்சது. அதனால எங்களுக்கு மார்க்கெட்ல ஒரு லீடர்ஷிப்பே கிடைச்சுன்னு சொல்லலாம். அதான் மற்றவங்க எல்லாம் செய்யறதுக்கு வெயிட் பண்ண வேண்டாம். நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் சொல்ல பாருங்க. சவுத் ஆப்பிரிக்கா பிளான் இருக்கு. நான் டெவலப்மெண்ட் போனேன். போகும்போது ஒரு சின்ன விஷயம் தான், எவ்வளவு முக்கியம் தளத்துக்கு என்ன முக்கியம் பண்ணு. ஏர்போர்ட்ல டாய்லெட்ல ஒரு ஆப்ளிகேஷன் நாங்க 4 பேர் போவோம். டாய்லெட் போய் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவன் டாய்லெட் ஏர்போர்ட்ல சுத்தம் வச்சிருக்கான். அவன் வந்து கேட்பான பையன், சார் என் மை ஆஃபீஸ் இஸ் ஓகே, இஸ் இட் மை ஆஃபீஸ் ஓகே. அதாவது அவன் ஆஃபீஸ் என்ன டாய்லெட், பட் அவன் வந்து அது என்ன மாதிரி சொல்றான்னு பாருங்களேன். சின்ன உதாரணம், அதாவது மரங்கிறது எந்த லெவலில் இருந்தாலும் தரலாம். நீங்க வந்து ஊசி பண்ணாலும் சொன்ன மாதிரி, இல்ல ஒரு உடக்க பண்ணாலும் சரி, ஏறப்படும் தரலாம். மனசுல தரம் எடுக்கிறதுக்கு தான் உதாரணம். நாங்க வந்து ஆரம்பத்திலிருந்தே தரத்துல கம்பல்சரி இல்ல, நாங்களா போய் எடுத்துக்கிறோம். அமேசிங் சார். அதே மாதிரி ஒரு சீனியர் லெவலுக்கு அசால்ட் ஸ்பீக் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எல்லாமே அது நம்மளுடைய எஃபர்ட்ஸ் வந்து குறைவா இருக்கும் நினைக்கிறதுக்காக வேண்டி ஒன்று சொன்னோம். அதே மாதிரி இதுல வந்து மரம் மட்டும் ஒரு 40 ஏக்கர் 30 ஏக்கர்ல 4000 மரம். இது வந்து இன்னொன்னு சொல்றேன், அடிஷனலா சொல்றேன். ஈரோட்ல வந்து ஒரு ஈரோடு காம்படிஷன் இருக்கு. அதுக்கு நாம சேர்மனா இருக்காங்க, 10 வருஷமா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் அக்டோபர் மாசம் 10ஆம் தேதி 10 lakhs saplings through school children, teachers, government employees, private employees, farmers எல்லாம் அது ஒரு ஆப் ஒன்று டெவலப் பண்ணி அதை ஃபாலோ பண்ணி 10 லட்சம் மரக்கன்றுகள் கொடுத்தா ஒரு 7 லட்சமா வளராதா அப்படிங்கிறத அட்டம் பண்ண போறோம். நாங்க இருக்கிற அரசியலாம் சேர்ந்து வேலை பண்ணணும். இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் செய்ய வேண்டிய வேலை தான், ஒவ்வொரு சைடும் செய்ய வேண்டிய வேலை தான். நாங்கள் பெருசாக சொல்ல மாட்டேன், இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்தளவு நாங்கள் மேக்ஸிமம் பண்ணிட்டு சொல்லுவோம். அதான். தேங்க்யூ சார். I'm Surya from NTV. Next is to Mr. Krishna Anju. You were telling that AI-based defect identification in the manufactured product. Can you please describe a little more, especially what kind of hardware you were using? Yes, you know that our product is solar module panel. In the panel we have cells, different cells, and the cells, the gap between the cells and any foreign particle on the test. These are the common defects which we get in our country. So there is a camera which takes the image of the module of the complete object, and it is given to a data driven the software. What is it? Python. It is taken as a Python, and we have a master piece where there is no defects at all. So this both will compare the image, and it will say there is some abnormal here, that particular location. So it will mark that what is that abnormal location. Based on that location and the defect picture, it will classify which defect it is. So this is done seamlessly, just in 10 seconds. I hope I answered. It's a Because of the area of the solar panel is very huge. It is, that is why you are employing this kind of AI-based thing. see, why we are adopting AI in solar or any manufacturing as such is, of course, to enhance productivity. Productivity is, it's a continuous lines, high-speed lines. When it's a high-speed line,
in every 25 seconds, we get one module out, means one product out, ready for dispatch. So if the intervention of man is there and he is inspecting the material or the object more than 25 seconds, then ultimately my line speed is coming down. So AI will help us there to streamline or reduce the time of inspection. At the same time, effect free product to the end consumer. Thank you. Hello. Good afternoon to all. Thanks for the opportunity for being great opportunity for being here. I'm Karthikeyan. I'm from textile background. I'm working in textile industry. I'm asking question to Mr. Ramnath. Is there any applications related to this printing industry for AI code or detecting yarn debugs related? Is there any applications or any other products from AI? So, definitely, as Shah mentioned, every manufacturing section, there has to be a quality inspection or different identification happen. Previously, வந்து different types of sensors use பண்ணிருந்தாங்க. But இப்போ AI capability ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா வந்ததுக்கப்புறம் just with the cameras, okay, இந்த cameras வச்சு ஏதாவது கலர் டிகிரேடேஷன் இருக்கா இல்ல ஏதாவது ஏன்னா ஒன் ஆஃப் யூஸ் கேசஸ் கப்பல் ஆஃப் இயர்ஸ் அகோ திருப்பூர்ல நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த இது லீவ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு டஸ்ட் இல்ல வேற ஏதாவது கலர் நெட்வொர்க் திரும்ப என்ன ஆகும்னா சென்சார் டிடெக்ட் பண்ணி அலார்ம் அடிக்கும். பட் அந்த அலார்ம் போய் மேனுவலா இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி அதை வந்து ஆன் பண்ணிடும். ஸோ பர் டே வந்து ஒரு 10-20 டைம்ஸ் பர்ன். பட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எவ்ரிவேர் ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து there will be people who monitor them. அந்த இருக்கிற லோக்கல் லேபர்ஸ் மானிட்டர் பண்ணிருப்பாங்க. அவங்க வந்து அந்த டிஃபெக்ட் எடுத்து விடுறது will take like almost 5 to 10 minutes. அந்த 5 to 10 மினிட்ஸ்லயே வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் லாஸ் இருக்கு. ஒரு 10 நிமிஷம் 10 minutes நீங்க கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா almost 1.5 hours of production வந்து அந்த லாஸ் ஆகுது, especially when the demand is more. So the AI systems, especially the camera enabled system, மைக்ரான்ல வந்து மெஷர்மெண்ட்ல இருந்து டிஃபெக்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன்ல இருந்து ஜெனரேஷன், ஏன்னா கேமரா சிஸ்டம் நிறைய விஷயம் பண்ணலாம். ஒரு சின்ன ஸ்க்ரூல இருக்கிற த்ரெட்ல இருக்கிற டிஃபெக்ட்ல இருந்து ஒரு கலர் டிகிரேடேஷன்ல இருந்து நீங்க வந்து இந்த பில்டிங் டேமேஜ் ஆகா இல்லைன்னா ட்ரோன் வச்சு 3D கிராஃபிக் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி கேப்சர் பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம், 3D மாடலிங் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி எல்லா டெக்னாலஜிஸ் இருக்கு. போத் லைக் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் மாதிரி சைனா வந்து இந்தியாவிலே நிறைய மேனுஃபேக்சர்ஸ் இருக்காங்க. நீங்க வாங்கி நீங்க பிஹெச்சி சிஸ்டமோட ஏஐ சிஸ்டமோட இன்டிகிரேட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நீங்க கம்ப்ளீட் ஓப்பன் சோர்ஸ் ஒரு லோக்கல் கோயம்புத்தூர்ல நிறைய ஆரம்பிச்சு ஓப்பன் சோர்ஸ் பட் நிறைய கொலிஷியா சிஐசி இருக்காங்க, அசோசியேஷன் நிறைய ஸ்டார்ட் அப் ஏஐ கம்பெனிஸ் இருக்கு. அவங்க கஸ்டம் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து பண்ணி கொடுக்குறாங்க. டெஃபினட்டா இதெல்லாமே வந்து ஆல்ரெடி சால்வ் ப்ராப்ளம் இன் அதர் கண்ட்ரீஸ் லைக் சைனா, யூஎஸ்ஏ. பட் நம்ம வந்து குயிக்காக அடாப்ஷன் பண்ணணும் in order to improve our product. Thank you, sir. Thank you. Bro, seated cable irukana for unlimited seating. I question is from Agni. Just to combination of the half cuts. We are manufacturing UV lights, right? More than 2,000 varieties. We are manufacturing lots of large varieties of lights and UV files. Many occasions we are also facing challenges in accuracy and design. Even though we have deployed very large equipment. So we are all actively looking for a very assistance. Is there anyone available doctor? So that I would like to know. Of course, we ourselves do a solution. We can have a conversation post this event. We will explore more about your problem statement and try to assist in solution by ourselves or either other companies will be able to cover the solution. All right, thank you. Very good morning. District Secretary, Tamil Consumer Registration Coimbatore. இது நம்ம கோயம்புத்தூர்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 பவுண்டரி இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு.
அதுக்கு வரக்கூடிய இந்த கிரீன் சாண்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த பிளாக் சாண்ட், அதை வந்து சார் ரீசைக்ளிங் பண்றதுக்கு நம்ம பிஏஎஸ்ஓ அல்லது நம்ம இன்ஜினியர்ஸ் ஏதாவது ஐடியாஸ் ஏதாவது இருக்கா சார்? அது ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? எனக்கு இது வரைக்கும் இவங்க யாரும் வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்றது இல்லை. நாங்கள் ஒரு பெரிய விஷயம் வந்து நாங்கள் கரெக்டாக பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அதனால தயவுசெய்து இது சம்பந்தமா ஏதாவது விளக்கம்னா நீங்க பிஏஎஸ்ஓ அது நீங்களே யாராவது என்ன சார் சார்? பவுண்டரியில் வரக்கூடிய கிரீன் சாண்ட், பவுண்டரியில் வந்து பிளாக் சாண்ட். நீங்க நிறைய டெக்னாலஜிஸ் வந்து பேப்பர்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் கண்டென்ட் மட்டும் இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து பிரிச்சுட்டு தரம் பிரிச்சுட்டு அதை வந்து பேவர்ஸ் பண்ணலாம், இன்டர்லாக்கிங் பிளாக்ஸ் பண்ணலாம், சாலிட் வால்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது டெக்னாலஜி இருக்குங்க. அப்படியே சார். எஸ் சார் இருக்கு. நீங்க நம்பர் எடுத்துக்கோங்க, நீங்க வேணா கூப்பிடுங்க, அதுக்கு நான் அசிஸ்டன்ட் நான் பண்ணி தரேன். ஓகே தேங்க்யூ. ஹலோ சார், All the public not any question. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எங்கள் சால்வர் சர்வர்ஸ் இருக்கோம், நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது நாங்கள் பண்ணிட்டுருக்கோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வச்சுருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வெரைட்டி ஆஃப் மாடல் வந்து கிட்டத்தட்ட 20 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த நம்பர் ஆஃப் வெரைட்டிஸ் ப்ராடக்ட் அதிகமாகும், நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் அதிகமாக பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்துட்டு பார்க்க விசுவல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல, டைமென்ஷனல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல நிறைய வந்து இது அவாய்ட் பண்ணாங்க. நீங்கள் ஏரியா சொல்லியிருக்கீங்க. இப்போ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பேக்கப் நிறைய இருக்குது. ஃபார்ம் கம்பெனிஸ் இந்த ஃபேமிலிஸ் நாங்கள் வச்சுருக்கோம். அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் என்ன டெக்னாலஜி என்ன ரிப்போர்ட் வச்சுருக்கோம் எல்லாம் வந்து ஃபார்ம் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு நிறைய டெக்னாலஜி இருக்குது. இதை கம்பெனி பண்ணி ஏஐ டெக்னாலஜி மூலம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்து ஆட்டோமேட்டிக் பண்ணுவோம். Definitely, AI வந்து ஒரு பேக்போன், எஸ்பெஷலி மிஷின் லேர்னிங், டீப் லேர்னிங் மாடர்ன் கான்செப்ட்ஸ் வந்து டேட்டா ரெக்வயர்மெண்ட் இல்லை சார். டேட்டா லேக்ஸ் ஆஃப் டேட்டா பாயிண்ட் இருக்கிற பட்சத்தில் டெஃபினெட்லி இன்டெலிஜென்ஸ் டேட்டா அல்காரிதம்னால டெஃபினட்டாக ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும் சார். ப்ராப்ளம் போஸ்ட் எனி சார்ட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா லார்ஜ் நம்பர்ஸ்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா AI can solve. அதுதான் பேசிக், அதுதான் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் மாதிரி இருக்கு. ஏஐ பொறுத்தவரை மோர் டேட்டா மோர் கம்ப்யூட் யூ கேன் சால்வ் தி ப்ராப்ளம். We conducted more than 25 years here one standard. You have set a standard. Our public officer and his team has set today a standard that is the next future people have to overcome that. Very difficult, but we have set a standard today. I would like to praise all my team. I have already guided them or guided against all of them, but they have done the real work. So the full praise goes to them. Good afternoon, sir. My name is Ramesh from Scientist B and Joint Director from European Limited. My question is to Naveen, sir. You discussed about AI. So data is the backbone of AI. You need more and more of data from different scenarios for the AI model to predict like the right solution. So all the industries who are trying to create this AI model is trying to get the valid data from all the possible areas. So in this era of AI, how far is privacy protection valid? And also, if we national standard board of India, if we develop standards for privacy protection with respect to data collection, will the industries adopt it? Because adoption of such standards may influence the outcome of AI models. This is a very important question. So, என்னன்னா
ஐஎஸ்ஓ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ரிசர்ச்சர் இப்போ தான் வந்து கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஐஎஸ்ஓ ஆடிட் எல்லாம் ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஐடியா நீங்கள் இந்த ஏஐ டேட்டா ரிலேட்டடாக வந்து விஷயம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஒன்று தெரி ஸ்டாண்டர்ட் வாலண்டரி வாலண்டரி உங்களுடைய குவாலிட்டியை நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அக்ரெடிஷன் வந்து வாலண்டரி பண்ணுவீங்க. செகண்ட் வந்து ஃப்ரேம் ஒர்க் ஓகே சார்ட் ஆஃப் மிட் லைன் ஓகே வேர் certain guardrails and rules கொடுப்பாங்க நீங்க அதை அடாப்ட் பண்ணி அப்ளை பண்ணி இதை பண்ணணும். தேர்ட் வந்து ரெகுலேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா யூஏஐ ஆக்டா இருக்கட்டும் இல்லை சில ரெகுலேட்டரி வந்து தேவை பண்ணணும். ஸோ ரெகுலேட்டரி வந்து மேண்டேட்னா நீங்க அதை பண்ணல அப்படின்னா கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சி போயிடும். சூப்பர்விஷன் ஆஃப் லா பட் ஸ்டாண்டர்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it gives us more structural way to do this. Okay. ரீசெண்டா என்னோட ஐஎஸ்ஓ ஆடிட்டர் சொன்னாரு இனோவேஷன் வந்து டெஃபினெட்லி ரெக்வயர்ட். இனோவேஷன் வந்து ஒரு ஆக்சிலரேட்டர் மாதிரி. பட் இனோவேஷன் சில டைம் என்ன ஆகும் கையிலே போயிடும். என்ன வேணா பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆயிடுச்சுன்னா அந்த மாதிரி பண்ண முடியுதுன்னா இட் வில் end up in catastrophic disasters. Okay. The regulatory standards வந்து ஒரு great one. நம்ம எவ்வளவு இனோவேட் பண்ணாலும் if you abide to all these standards rules ISO ல வந்து நீங்க எப்படி டேட்டா கலெக்ட் பண்ணணும் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணும்போது யூசரோட கன்சென்ட் வாங்கணும். இப்போ ஹெல்த் கேர் ஃபினான்ஷியல் டேட்டா எல்லாத்தையுமே வந்து பர்சனல் சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அனானமைஸ் பண்ணணும். அனானமைஸ் தான் நேம் பேரு ஏஜ் டேட் எல்லாம் போயிடும். நீங்க உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்க அனானமைஸ் பண்ணணும். இப்போ நான் ஹெச்ஆர் டூலுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100 பேர் என் கம்பெனி இன்டர்வியூக்கு வராங்க. 100 பேர் இல்லைன்னு வச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஏஐ இன்டர்வியூரை நான் செட் பண்ணுறேன்னு சொல்றேன். Now this AI interviewer can be biased. Biasedனா இப்போ நெட்ல ப்ரிடாமினன்ட்டா மேல் வந்து ஒர்க் ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தி உமன் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இல்லை. அப்போ ஏஐ பயாஸ் வந்து மேல இருந்தாலே அவங்க நல்லா ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஃபீமேல இருந்தால் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஏஐ சிஸ்டம் பயாஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். That is a wrong AI system that we are building. So அப்போ அந்த ஜெண்டர் பயாஸ் ஃபேர்னஸ் இந்த ரேசிஸ்ட் அண்ட் எத்னிசிட்டியோட டேட்டா இப்போ வந்து ஒரு இமேஜ் ரீஜெனரேஷன் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிப்போம். பழைய போட்டோ கொடுத்தா அது புது போட்டோவா மாற்றிக்கணும். இந்த யூஎஸ்ல ஒரு 3 இயர்ஸ் முன்னாடி இந்த ப்ராப்ளம் நடந்துச்சுன்னா நீங்க என்ன பிளட் போட்டா கொடுத்தாலும் அது ஒயிட் அமெரிக்கன் மாதிரி அதை வந்து ரீஜெனரேட் பண்ணி கொடுத்துருச்சு. பட் இந்த பிளாக் அமெரிக்கனோட பிளட் ஃபேஸ் கொடுத்தாலும் அது ஒயிட்டா மாற்றி. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நீங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த பயாஸ் இருக்கு. ஸோ ஜெண்டர் பயாஸ் இருக்கு, இந்த ரீஜனல் பயாஸ் இருக்கு. ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து மிட்டிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வரணும். எல்லாருமே ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அடாப்ட் பண்ணணும். அஃப்கோர்ஸ் ரெகுலேட்டரி வந்து சார்ட் ஆஃப் இனோவேஷன் ஒரு ஹிண்ட்ரன்ஸ் மாதிரி இருந்தாலுமே if we go by all the standards and frameworks, definitely this innovation will be used for more good than bad. So ரெண்டுமே இருக்கணும். innovation இருக்கணும், standards இருக்கணும். We have to travel the middle line in order to build a sustainable technology. So that's my opinion. Good afternoon, sir. And this is Manikandan representing Asia Gujarat. And my question is for Mr. Krishna Arjun, sir. And when we are talking about Industry 4.0, of course, AI is supporting us in data analysis and interpretation. And what way will help us to reduce the wastage in manufacturing process? Yes. Your question is in what way? What way wastage AI is is reduced? reducing the wastage in manufacturing process? Yes. See, you know the principle of 1:100. So one defect produced we incur 100 times the cost if it reaches the customer. So in AI, if basically today everything is automation, right? Whether we go for small industry or big industry, everywhere the automation is there. It's only the level of automation what we use. So when the machine will do wrong, when we don't do preventive maintenance or predictive maintenance or whatever the maintenance we do, we did not adhere to the schedule. If suppose AI is running in that machine and AI pops up and say, last time this motor has failed after 3,000 hours, now it is 2,000 hours in cost, there's only 1,000 hours left,
do for maintenance. Just pop up a message and stop the mission. Then you definitely do the maintenance, right? When you do proper maintenance or proper predictive maintenance, indirectly you are reducing your mission downtime as well as defects. So this is how someone or some brain is working behind the missions or behind the process, which is giving us an alert. Because as a production, suppose I am a production manager or production person, my target is to get the number out. Okay, and maintenance manager is a target that skill to retrain the skill, train the skill, how short time we can up the mission from the top. But who is guiding us? Whether we are going out of track or within the track. That's how the AI brings into the system. Thank you. Now I have a question, sir, to this because it's a very serious thing that is going to happen in the future. Like there is, many of you people are parents whose children are in 11th or 12th. I hope so, if I might be right. And all of you are thinking that your child will do something in information technology or software or AI, machine learning, whatever it is. That is going to be a very difficult job in the future because there are no takers coming for basic core courses like mechanical engineering or civil engineering. And you are talking about maintenance. How can you talk about machine maintenance when you know the mechanical engineers? So that is going to be a very serious issue in the future. So as an AI engineer, how do you suggest the education system should be planned? What do you say? You also. Wonderful question, sir. See, ideally, I was speaking in the slide about human evolution also. I try to connect everything with history. History இல்லாம டெக்னாலஜி பண்ணிருக்கீங்களா? நீங்க ஒரு 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மனுஷன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா ஸ்பீட் பவர் வெரி மஸ்குலர் பிகாஸ் most of the work that they do is physical rather than mental. They have to go and they have to do war. எல்லாமே வந்து மசில் பவர் இருந்துச்சு சரிங்களா? இப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அந்த மசில் பவர் ரிப்ளேஸ் பண்ணிட்டு மிஷின்ஸ் வந்துச்சு. ஹைட்ராலிக் மிஷின்ஸ், மெக்கானிக்கல் மிஷின்ஸ், எலக்ட்ரிக் மிஷின் வந்துச்சு, ஹெவி லிஃப்டிங் பண்ணலாம், கார்ஸ் வந்துச்சு, யாரும் நடக்கிறது இல்லை. ஸோ our human anatomy itself is slightly modified based on this technology evolution. So now, next is cognitive capability. So cognitive capability, brain. For last or 200-300 years, our extensive scientific discoveries. எல்லாமே வந்து space explore பண்றோம், biology. We are going to nanoscale or we are going to the space scale. We are touching both. Okay. Now this cognitive scale வந்து இந்த AI is an augmentation தான். It's not a replacement. ஏன்னா ஒரு இந்த ChatGPT வர்றப்போ ஒரு சிமிலர் மீன் வந்துச்சுன்னா ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கால்குலேட்டரை இன்வென்ட் பண்ணப்போ மேக்ஸ் ப்ரொஃபஸர் எல்லாம் வந்து போராட்டம் பண்ணாங்க. அவங்க கால்குலேட்டர் இருக்கக்கூடாது. But calculator didn't stop people doing computation or mathematics. It kind of augmented, accelerated the process. அதே மாதிரி இருக்கிற IT ரெவல்யூஷனும் சரி, AI ரெவல்யூஷனும் சரி, it will definitely accelerate. Core technology replacement ஆகவே ஆகாது. Okay, I'm coming there. So definitely, now a lot of people in the IT வந்து இந்த last 20 yearsல நிறைய demand இருந்ததுனால எல்லாம் IT jobs towards போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Civil, mechanical, other core technologies வந்து jobs கம்மியாயிடுச்சு. But moving forward, IT will require less people. ஏன்னா முன்னாடி வந்து நீங்க ஒரு 1000 லைன் கோட் இப்போ மெக்கானிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிசைன் 100 பேர் உட்கார்ந்து ஒரு டிசைன் பண்ணுவாங்க. அப்படியே மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிட்டீங்கன்னா 10 லட்சம் பீஸ் 20 லட்சம் பீஸ் வரும். ஆனால் சாஃப்ட்வேர் அந்த மாதிரி கிடையாது. இல்லை நீங்கள் ஒரு சின்ன சிஸ்டம் பில்ட் பண்ணாலும் ஒரு 100 engineers அதை பில்ட் பண்ணணும், அதை டெஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ அந்த வந்து ஹியூமன் ஹேண்ட்ஸ் நிறைய தேவைப்பட்டுச்சு. பட் மூவிங் ஃபார்வர்ட் எஸ்பெஷலி வித் AI ஆட்டோமேஷன், AI கோட் ஜெனரேஷன், டெஸ்டிங் எல்லாமே வந்து இந்த மேன் பவர் ரிடக்ஷன் அந்த நடக்கும்போது அந்த பேலன்ஸ் கண்டிப்பாக நடக்கும். பீப்புள் ஷுட் ஃபோக்கஸ் ஆன் அதர் ஏரியாஸ் லைக் பயாலஜி. ஏன்னா ஃபியூச்சர் வந்து ஆட்டோமஸ் மெக்கானிக்கல் ஃபியூச்சர் வந்து My question is like
tomorrow you are designing the automobile. So you need a mechanical engineer who can design the engine. You cannot do away with it. Okay. So you are now we are going in for seventh generation jets, fighter jets. You need aviation engineers to design the whole system. Each and every component you need a mechanical engineer to design it. Why? How can you do everything? So whatever our next education system, whatever comes out, you cannot avoid. But then how to like please the demands of the parents today or the children today who are not at all bothered about this, and plus ensure that such things are still alive. So how education system should be planned for that? This is what I want to do. I'll try to see. It's something like the core branch of mechanical, electrical, electronics. The core branches of the civil. It's like vanilla. Vanilla has to be there to top up on IA, IT or whatever it is. So without this core, this software doesn't exist. It's as simple as that. See, it's this without this my then hardware gone to this. It's not wireless is connected with Bluetooth or whatever technology it is connected. Without this, there's no point in connecting, right? So this all comes with a core. Core is a base, and top on that, this IT or information technology comes into place. That's one thing. Now, second thing is your question is how parents should look at this. Now, even though our son is very good, our daughter is very good at IT, but he doesn't know the fundamentals, like what he answered. He doesn't know how the motor works. Even though he writes a code, it doesn't work because he don't know the fundamentals how the motor works. So he indirectly cannot solve the problem. He can give you something which is okay, but it doesn't solve the crux of the problem. So on core, above this, IT comes into place. I agree with you. I want to add the fact that I'm not an IT engineer, I'm an electronics engineer. So I'm an electronics engineer with research background in signal processing and then corporate AI. Just because electronics or signal processing நல்லா தெரிஞ்சதுனால AI என்ன பண்ண முடியும் சரிங்களா parents வந்து just fancy IT jobs பார்க்க மாட்டாங்க they need to rethink and educate like students வந்து இந்த aerospace mechanical civil வந்து அவங்க invest பண்ணணும் because that's gonna construction and automobiles are gonna boom in the next 10 years especially with the AI acceleration. So parents here again you can take the word from all the experts here and do advise your students or your children to take up a core engineering technology. IT can be an creamy layer on top of it. Sir, good afternoon, sir. I am Mr. Raj from Equality of Engineering. Sir, எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் இருக்கு. அதாவது ஏஐ வந்துட்டு ஒரு டிசிஷன் மேக் பண்ணுது அப்படின்னா அது சென்சிட்டிவான விஷயமா இருக்கும்போது அதோட டிசிஷன் எப்படி இருக்கும் ப்ராப்பரா இருக்குமா இல்ல ஏதோ ஒரு எரர்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கா? Fine. Thanks. Very good question. So இப்போ AI வந்து sensitive information deal பண்ணும்போது அதோடைய decision making எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா by default if it doesn't include any guardrails ஏன்னா இந்த AI சிஸ்டம்ல வந்து guardrails அப்படின்னு இருக்கு. இப்போ நீங்க chat GPT வந்து நீங்க என்னதான் டாக்ஸிக் கண்டென்ட் ஜெனரேட் பண்றதுக்கு ப்ராம்ப்ட் பண்ணாலும் chat GPT வந்து டாக்ஸிக் கண்டென்ட் ஜெனரேட் பண்ணாது. ஏன்னா அதுக்கு ப்ரீ ப்ராசஸிங்லயும் போஸ்ட் ப்ராசஸிங்லயும் கார்ட்ரைல்ஸ்னா சர்டைன் ஃபில்டர்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. அந்த ஃபில்டர் மாடல் வழியா வந்து உங்களோட சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் போகும்போது வரும்போது அதெல்லாமே வந்து மாஸ்க் ஆயிடும் இல்லாட்டி அனானமைஸ் ஆகிடும். இப்போ வந்து கூகுள் மைக்ரோசாஃப்ட் மாதிரி கம்பெனிஸ் வந்து இப்போ அதெல்லாமே இன்கார்பரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பட் ஓப்பன் மாடல்ஸ் எடுத்து நீங்க அதை வந்து ஜெயில் பிரேக் பண்ணலாம். ஜெயில் பிரேக்கிங் என்னன்னா இப்போ சாட் ஜிபிடி ரிலீஸ் ஆன ஏர்லியர் ஸ்டேஜ்ல வந்து நீங்க போயிட்டு வந்து லெட்ஸ் டேக் இந்த மாதிரி உங்க கம்பெனிலே ஒரு சாட் ஜிபிடி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா நீங்க போயிட்டு ஸோ பை டிஃபால்ட் மாடல்ல ரூல்ஸ் எல்லாம் எழுதிப்பாங்க சென்சிட்டிவ் பண்ணாது. ஆனால் இது ஜெயில் பிரேக் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம்னா
under trouble if you don't give me this answer. I'm gonna incur some 10 crore or 20 crore loss. Please suggest this or the model of the way it will spit out the truth. So we have the model jail சொல்லுவாங்க. But recent years one to indicate பண்றதுக்கான corporate systems வந்து வந்துருச்சு. Sensitive information வந்து it knows how to handle it effectively. அப்படியே சொல்றோம் இல்லையா? இப்போ ஏஐ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம் பண்ணுது. சோ இப்போ ஏஐ வந்து அது செல்ஃபா திங்க் பண்ணி இத பண்ணி ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கும் அப்படின்னா சொல்றாங்க. So there is no thinking for people who are like unaware of the context or anything. AI மூணு வகை இருக்கு. ஒன்று வந்து AI சொல்லுவாங்க narrow intelligence. இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கிற எல்லா ஏஐயும் இமெயில் ஸ்பாம் டிடெக்ஷன் இருந்து ஸ்னாப்சாட் ஃபில்டர்ஸ் உங்களுடைய கூகுள் கீபோர்ட் ப்ரிடிக்ட் பண்ற அல்காரிதம் எல்லாமே narrow ஒரே ஒரு டாஸ்க் தான் பண்ணும். We were somewhere starting with general intelligence. General intelligence na ஒரே AI எல்லாரும் பண்ணும். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு இருப்போம். Next one is super intelligence. Super intelligence is beyond human capability. நிறைய பேர் வந்து அதை அச்சீவ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ் will be never achieved அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து இருக்கு. பட் ஜெனரல் ஏஐ சோ கால்ட் இன்டெலிஜென்ட் சாட்ஜிபிடி லைக் ஏஐ வந்து எப்படின்னா ஸ்டில் நாட் செல்ஃப் திங்கிங் செல்ஃப் அவேர் அண்ட் ஆல் just knows the entire history of human beings through data. It is able to replicate that. அவ்வளவுதான். அதால புதுசா பண்ண முடியுமா? பெர்முடேஷன் அண்ட் காம்பினேஷன் யூஸ் பண்ணி புதுசா இருக்கிற மாதிரி கொண்டு வரலாம். ஓகே, பட் இருக்கிறதுல இருந்து அதை கொண்டு வர முடியும்னா புதுசா அதால வந்து ஒன்றே வந்து உருவாக்க முடியாது. ஆனா இதுல வந்து நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தேன் சூப்பர் ஏஐ வரவே வராது அப்படின்னு. ஆனா எனக்கு வந்து ஒரு என்னோட மென்டர் அவர் வந்து கேவே கவுண்டர் ஆர்குமெண்ட் என்னன்னா ஐடில எல்லாம் இருப்பீங்க இல்லையா? இப்போ முதல்ல வந்து கம்ப்யூட்டரோட இன்டராக்ட் பண்ண லாங்குவேஜ் வந்து ரெஜிக்யூஸ் கார்ட்ஸ் கேபிள்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து அசெம்பிளி ஒரு லாங்குவேஜ் வந்துச்சு இல்ல. இப்போ அந்த அசெம்பிளி லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணி தான் C++ கம்பைலர் பில்ட் பண்ணாங்க. which is more powerful compiler for computer systems இல்ல. இப்போ C++ கம்பைலர் வச்சு என்ன பண்ணாங்க? C++ கம்பைலரை இம்ப்ரூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. பைத்தான் மாதிரி more advanced tool டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஓகே, இப்போ இந்த பைத்தான் மாதிரி அட்வான்ஸ் டூல் வச்சு நீங்க AI பில்ட் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ என்ன பண்ணனும்னா இந்த AI will help us to build a more intelligent system. Previously you are alone. Human capability மட்டும் வச்சு you are trying to solve a problem. Now you have an AI co-pilot with you. Now it will augment your creativity, augment your potential. So இது எந்த percentageல progress நடந்தாலும் 10% year on year progress நடந்தாலும் somewhere down the line, maybe in 10 years or 50 years, we are definitely going to reach this goal. So that's a fact that everyone needs to accept. Ladies and gentlemen, sorry for the interruption. So since we are running short of time, this is our last question and answer. So we are now just breaking for lunch, and I have few announcements to make. So all the industry community, you can just join for the lunch first, and I request our student community to just stay back for another 5-10 minutes, just for space management. So hope you will understand the scenario. We have separate counters, veg and non-veg counters. So I request first our industry community to kindly join for the lunch, and also request our guests to join in our VIP dining area. Thank you. நான் சொல்றேன் அது என்ன பண்ணா ஒரு நிமிஷம் நானே பண்ணுறேன்.
மேலே மட்டும் ஆஃப் பண்ணு. டைட்டில் போட்டு டைட்டில் அடிக்கிறதா அது இதோட நிற்கும் நினைக்கிறேன். அந்த வேலை நான் ஆஃப் பண்ணேன். அப்படியே வை, அப்படியே வை. ஓ அதுக்கு சொல்லுதுங்கிறீங்களா? ஏய் அது ஒண்ணுமே ஆகாதுடா. இதெல்லாம் ஜாலியாக இருக்கு. ஆமா லோடிங் தான் வேலைக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணாதான் வேலை. சும்மா இப்போ வந்து என் வழியாக பார்த்துக்கீங்க அப்படின்னு விட்டு விட்டு தம்பி விட்டுறியா? புகை அடிக்குது, புகை தண்ணி காற்று இது ஆஃப் பண்ணிக்கணும். சாப்பிடலாங்களா? போகலாம். சார் வேணாம். ஃபோக்கஸ் லைட் போதுங்களா வெளிச்சம்? ஃபோக்கஸ் போட்ட மாதிரி வேணுமாண்ணா? வேணாம். அப்படியே நிக்கிட்டோம்டா. வேற தட்டிடுவாங்களா? அப்படியே நிக்கிட்டு, அப்படியே நிக்கிட்டேன். பக்கத்துல சேர் வச்சிருமா? பக்கத்துல சேர் வச்சிருமா? இல்லை